شاکر صاحب ښه بالینګ شوی دی کومه څه چې په کار و دوی ته پاور پلی فنش کول اولنۍ لومړی شپږ اورونه هسې بالینګ وشو نو کابلي ګل چې دی سیف دی ننګیالی خروټی لیفټ آرم سټمپ اپیل ګل امپایر څه فیصله کوي داسې کله کله داسې ډیسیژن یې ډېر کلوز وي ډېر ښه بوایز ګربز وکټ ساتنه په هر توپ باندې ګورو چې ډېر ښه ډګر ساتنه ترسره کوي وکټ ساتنه کوي منډې لپاره لومړۍ منډه ناصر جمال ډېر په چټکۍ سره ترلاسه کړه د دویمې منډې لپاره یو ښه پرېکړه ده ناصر جمال که ننګیالی د ننګیالي بالینګ وګورو هغه شاکر صاحب صرف تیز بالونو باندې کنسنټریټ کېږي خو د دې ښه والی چې دی هغه لاین دی وکټ ټو وکټ بالینګ کوي که څه هم وګورې د بریک او د فلایټ سیستم نه دي کوم ځای چې د وکټ کې ویشتل پکار دی هماغسې باندې بالینګ کوي ځکه د دې هغه کم کامیابي چې دی ښه بالینګ یې چې روان دی صرف کنسنټریټ په لاین او لین باندې کوي کټ یې کړ د یوې منډې لپاره همدغه وخت کې دواړه بیټسمینانو هڅه هم دا ده وکټ یې د لاسه ورکړي دي نو په یو دوه منډو باندې بسنه کوي د پارټنرشپ یا د ملګرتیا لپاره دغه هڅې روانې دي د ډي ایف آی بند امیر خماران شاکر صاحب ټاس څومره اړینه ده څومره مهمه یې په سار کې ګټل دا ښه بال دی دا ډېر ښه بال دی شابه ډېر الله بوای واقعا په تېرو لوبو کې هم که وګورو چې کریم صادق ټاس وګاټو دغه اووم پړاو کې د توپانې پرېکړه یې وکړله ریزلټ یا نتیجه یې هم موږ ولیدله چې لوبه یې ونه ګټله هدف یې ډېر کم وټاکو نو نن هم که وګورو یو ښه پرېکړه ده د کابل بازانو چې لومړی توپانه یې ورکړې ده په سهار کې که د ویشتنځای حالت وګورو هغه د توپ اچوونکو لپاره څه مرستندویه وي که څه هم په لومړي درې څلور اورونو کې په ځانګړې توګه د فاست بالرانو لپاره خو دوی پاور پلی په ښه توګه دغه توپ اچونه ترسره کړې ده په پاور پلی کې کومې منډې چې په کار وي هماغسې منډې نه دي جوړې کړې اته اوره پای ته ورسېدل د ډي ایف آی بند امیر خمارانو 44 منډې 8 وکټې د لاسه ورکړي بالکل سپین غر لوبډلې پرون ټاس ګټلی او بیټینګ فیصله یې کړې وه په داسې وکټ باندې چې سار کې نمي هم وي او بالرانو دپاره پوره سازګاري بالرانو دپاره پوره فایده ورکوي که هغه سپینر وي که هغه فاست بالر وي ښه په سار کې ښه بالینګ کېږي نو داسې لوبډله چې کله ټاس ګټي او بیټینګ کوي د دې شاته د دوی هغه کم هدف وي شاکر صاحب ستاسو په نظر باندې د دوی پرېکړه یعنې هغه نتیجه خو یې موږ ولیده خو بیا هم د داسې ټیم به څنګه پلانینګ وي ستا په نظر باندې آرام سره ډېر آرام صاف بیټینګ کوي دا مهال دغه دواړه بیټسمینان د دوی هدف به هم دغه وي چې رحمان الله ګربز په ټچ کې ده سمیع الله شینواری په فارم کې ده دوی کولی شي چې چیس وکړي په لومړي برخه کې که وګورو دوی د توپ اچونې پرېکړه کړې ده دوی په ځان باندې باوري دي د دوی په خپلې توپوهنې ته په کتو سره دوی دغه پرېکړه کړې ده چې موږ چې ټارګېټ راکوي چیس کولی شو او بل د ویشتنځای کنډیشن یا هغه حالت وګورو په لومړۍ پاڼۍ کې دومره منډې د پرون لوبې ته په کتو سره نو دوی یو ښه پرېکړه کړې ده دوی په خپل بیټینګ لاین باندې بشپړه باور ده چې چیس کولی شي او منډو هدف هم ستر هدف ته یې نه پرېږدي نو د دوی خپل بیټینګ لاین باندې ډېره زیاته توجه ده او باور یې که وګورو څلورمه ورته باونډري اوسه پورې نه ده لګېدله بالکل بند امیر انډر پریشر کرکټ کوي او یو څه غواړي یو څه ټایم اخلي په کریس کې بیټسمینان زیا کمون یار شابه ویښ شه بند امیر لوبډلې شپږ څلوېښت منډې درې لوبغاړي سوځېدلي آلموسټ نهم اوور دی ابراهیم زدران 15 توپونو باندې صرف 4 منډې جوړې کړي
ډېر ښه د لانګ رن په طرف باندې په فرنٹ فوټ باندې صرف یو منډه بلغ د بازانو صدیق قاتل هم چې په بشپړه توګه په ټچ کې ده په فارم کې ده دغه ځوان لوبغاړی هم با استعداده د خپلې لوبډلې لپاره میچ وینینګ انینګز ترسره کولی شي پاڼۍ ترسره کولی شي بالکل یو ښه میچ به وي دواړه لوبډلې پیاوړې لوبډلې دي دواړو کې ډېر ښه ایکسپیرینس لوبغاړي دي میچور لوبغاړي دي یو ښه ټف ټایم ورکولی شي دواړه یو بل ته که څه سمیع الله شینواري باره کې راشو سمیع الله شینواري تېر میچ کې ډېر ښې شپږیزې ووهلې لکه خپل وړتیا یې وښودله نو لږ څه فارم کې هم راغی هغه د دغه کانفیډنس هم زیات شو نو دا به د کابل ایګلز لپاره یو ښه زیری دی یو ښه ځکه چې داسې لوبغاړی چې هغه میچور لوبغاړی دی هر وخت میچ ګټی شي نو هغسې لوبغاړي چې تا ته په فارم کې وي نو دا د ټیم لپاره یو ښه زیری دی شاکر صاحب Thank you. دننه دی ښه ویږو خو مخکې یو ورنه کې ننګو یو ځل بیا ننګیال راوستل شو ونیسه نایس د لانګ رن په طرف باندې پوش شو دغه بال د ناصر جمال د طرفه صرف یو منډه ټیکای درته ځه دا دې ته پرېږده بس شاټ د ډیپ میډ وکټ په طرف باندې ابراهیم زدرانو چې دغه بال یې پک شپږ منډې بالکل ډیزرف کوي اوس دې ته هم پکار دی ځکه چې آلموسټ هاف سټیج دی لسم اوور دی نو دوی به هم لږ څه رسک اخلي او د رنز پسې به ځي یو ښکلې شپږیزه د ابراهیم زدران 156 شپږیزې شوې د ټورنمنټ په کمیټي باکس کې هم چینج البته دې اور نه وروسته جناب فدایي صاحب او نومان صاحب بیا هم راځي ستاسو دپاره ډېر ښه روان شاباش ننګیال خروټی له اکیډمي هند څخه ابراهیم زدران دغه دی نو رنز لمې ښکلي انداز باندې سمیع الله شینواری په ډګر ساتنې کې ډېر مصروف او ګوت معلومېږي هر ځای ته چې توپ ځي هلته سمیع الله شینواری موجود دي سینیره لوبغاړی ده نو هڅه کوي چې د منډو لړۍ همدغه احمد شاه پختین هېڅ دلچسپي هم نه ښیي کومه ستونزه نشته بیټسمین ته دغسې شاټونو ضرورت هېڅ نشته ټیم ته ځکه چې ټیم آلموسټ هغه خپل کوم تاوان چې دی هغه ورکړی وکټ یې تللي دي نو دې د چکې نه بعد سنګل ډبل چکه راغلی د شپږیزه راغلی اورنج سمې لابلې د مطابق توپ اچونه ډېر کم توپ اچونکي ترسره کوي ننګیال خروټی واقعا هم دغه ځوان استعداد دغه ځوان وړتیا دغه لوبغاړي ګورو چې په لاین او لین سره د فیلډ مطابق توپ اچونه ترسره کوي که وګورو ناصر جمال ته او ابراهیم زدران ته یا هم هیډ کشار ته او د دې سره یوه تیزه او چټکه منډه دا ځل نو د وکټ ساتونکي او توپ اچوونکي د لاسونو څخه تېرېږي خو کومه ګټه بیټسمینانو ته نشته د دغه ورتلو شاکر صاحب ضرورت نشته د هغسې شاټونو څنګه چې ابراهیم زدران ټرای وکړه ځکه په داسې وکټ باندې کراس هېڅکله هم نه لګېږي چینج نومان او ورسره رابط دی ওইটা কি খেলাম Good morning, Farhad. Brilliant bowling display so far by Ayubi Kabul Eagles. Bowling brilliant line in length. Ziaur Rahman Akbar, one of the stars of domestic cricket in Afghanistan. He's topped the charts for first class cricket.
units there in the D5 Bandami Dragon side. We can see Ibrahim Zadran and Nasir Jamal. Nasir Jamal, an experienced contender. Ibrahim Zadran, a relatively younger player. Do you think their strategy after this will be to start attacking after 14 overs, or they will go on attacking from the next over? Quite interesting question. There'll be a lot going on in their mind. They're already into double digits, but they need to be on the wicket for a little longer time to give the stability that their innings require. Ibrahim Zadran and Nasir Jamal are both experienced commanders now. Ibrahim Zadran, being the young lad over there, has played the test match for Afghanistan. He knows how crucial his innings is. So I would pick another 2 overs maybe, and after that, let a platform be on 89, be on 3 overs. 90 plus would be great plus, they could be there, and then after that they can launch themselves. They know 160 was Rahmanullah Gurbaz talking about. If he could restrict it to 160 would be very ideal for them. Well, yes, at the pitch report we saw that the pitch will get better for batting. So they will try to exploit that. 11 overs gone, 60 for 3, D5 Bandami Dragons. बल्लेबाज कर रहे हैं There we have the batting chart so far. Usman Khani and Hazratullah Zaza is scoring 11 and 15 respectively. Asghar Afghan gone early. He's had a terrific tournament so far, but couldn't capitalize on it today. They have Sharafuddin Ashraf, Muhammad Sardar, Tariq Stanigzai left. So there is still some batting left, and if these two continue at the crease and they take their chances later on in the innings, I think that wouldn't be a problem for the 5 Bandami Dragon. That is true, but look at the line and length that Ziaur Rahman Akbar has been bowling at. He only conceded 9 runs, and now Nangyalai Kharote has been brought in, who's conceded 14 runs in his 2 overs. In his 3rd over. So the bowlers have bowled very tight line in length. After the first over from Najat Masood that went for some runs, they Lovely boys. Excellent boy. Shabash. proper discipline as for their display bowling is concerned. So Ayubi Kabul Eagles have done their homework quite well. They have come back strong after the first defeat they had from the post defenders, and after that they have been winning on the trot. They've won 2 earlier games, and this is the 3rd one, and they look quite good as for the position of the game. At this Nation has been good so far. In Asghar Afghan, they've had partnerships in this, 2 consecutive 50-plus partnerships. So the game plan must be to get these 2 as early as they can, and they succeeded in that. You can clearly see the impact. The D5 very positively in the previous matches are struggling to get runs this time round. And I must tell you, the Ayubi Kabul Eagles have been brilliant on the field. Spare 1 or 2 sloppy fielding that they have showed. Through it in quick time at the wicket. Got the crease. That I think was a crucial break. And he was in sort of a form that it wouldn't be easy to get him out quite easily. So yeah, the stage at this moment, looking at TFI when they are their middle order, they have to prove their skills, they have to prove their caliber, and as we have been talking, they need to play out 1 or 2 more overs, and after that they might well feel that okay, now another 30, 35 balls are left and we can take our chances. Well, yes, indeed, brilliant point there, Farhad. They have the capability to do, as certainly we know what Ibrahim Zadran can do. If the situation demands inside out, and bas Nasir Jamal take a double there. Great running between these 2, as I said before, so far in the match. Kharote completes his 3rd over. 12 overs gone, 67 for 3. The pitch has been in play today. Ayubi Kabul Eagles deciding to field first have gotten the dividend out of it.
They were able to produce early wickets. Ziaur Rahman Sharifi bowling into very proper line and length. Look at the dots. DFI Bande Amir Dragons have had 35 dots so far, and with the 25 ones, so that tells the whole story. After 12 overs, only 67 on board. They should be accelerating soon. Well, there's not much gap between the dots in the singles there. That tells you that they've played cautiously after losing wickets. Ibrahim Zadran, Nasir Jamal, they're trying to be set at the crease and take their chances later. They've got Sharafuddin Ashraf to come, I think a very handy all-rounder. He can hit those big shots that require any team would love at the end. Azmatullah Omarzai, one of the best all-rounders around that they have. 1 over, just give 3 runs, no wickets so far. Windas channel. Asmatullah Omarzai has been the spotlight in this tournament. He's been bringing the ball into the batsman. He's not been giving enough room to the batsman. And when it's his turn with the bat, he's been ruthless and hitting the ball all around. So quite a wonderful perspective for Ayubi Kabul Eagles. On the other hand, DFI Bande Amir are constructing this inning well. But it's just that they do not have a lot of time. It's a matter of moments. They will have to capitalize on the moment. The coach out there, we can see for the DFI Bande Amir, not looking as happy as the other days. Remember, DFI Bande Amirs have won their last 3 games after the first defeat from Missy Ainak Knights. This is going to be their last into the game stages, group stages before the playoffs start for them. They're already well set with the 6 points. But this is a testing stage for the middle order. It's good that they have this Nasir and Ibrahim showcasing their talent and caliber and patience. Quick single that. Here we take a look at the table so far. DFI Bande Amir Dragons lead the table. 4 matches, 1-3, net run rate of 1.34. The Hazrat Limited Miss Ainak Knights at the 2nd spot after yesterday. Ayubi Kabul Eagles, Rahmanullah Gurbaz scoring a brilliant innings the other day. They will try to go up the table as well. Remember, if you are in the playoffs in your first 2, you get the privilege of directly getting into the final. If you win that match, you will not have to, and then you still get another chance to play against one from the 3rd and the 4th to still be able to qualify. So it really matters, and that's the reason why every team has been trying to chase down the total whenever they see their chances, to do it as quickly as they can, to strike the net run rate. Absolutely, this every game is crucial. We've seen teams coming out of nowhere and sealing a spot into the playoff. We've seen it last time with the Shpageeza Tigers. They came out of nowhere courtesy to great batting display from Najibullah Zadran. So yeah, everything matters. They'll just have to see which moment it is that they will want to capitalize on from here. DFI Bande Amir. But Ayubi Kabul Eagles are not going to let it easy into their hands. But they certainly have their man there at the center. Just before the tournament, we talked about this, that Zadran will be a crucial player for them. He certainly looks one for the future. He is already actually, but a player that just grows day by day and learns more. Grows mature, plays brilliant cricket. He can hit big shots. He can be conservative at times, as demanded by situation today. A lot of young cricketers at this 7th edition of its Salat 4G Shpageeza Cricket League. The one bowling right now, Azmatullah Omarzai, is that such promising character. He is very good at the field, strong with the ball, and even stronger with the bat. Talking about done quite well in the field today. 13 overs done, 74 for the loss of 3 wickets.
Well, another look at the batting card so far. Ghani, Zazai, Asghar, the 3 wickets which have fell. Four- 41-run partnership so far between these two. Trying to build the things again for the DA5 Bandami Dragons after those 3 crucial wickets. The 3 who have done well so far for them, especially Asghar Afghan and Osman Ghani. The bowling card, Ayubi Kabul Eagles, a very happy side so far. They'll be Ziaur Rahman Sharifi, 2 overs, just 6 runs in a wicket. That was a wicket maiden. I tell you what, it was a wicket maiden. It also produced that run out of Usman Ghani. What a crucial over that was. What a turning moment that was for the Ayubi Kabul Eagles. Before that, it was all DFI Bande Amirs. Then from the bat of Hazratullah Zazai, the boundaries were just flowing. What a beautiful shot. What a beautiful shot for a boundary. Well, is that the sign of it? Is that the change of gears that we said it will start after a couple of overs? And even if this may not have to be the start to start going bang bang, it's always a good strategy to put the bowler under pressure from the first ball. As well, a wider delivery there from Kharote. Just as we were talking about it, throwing it a little wider, the batsman was quick to cash it on, and once more a boundary on the third man region. Interestingly, no change in the field here, so still no one at the deep fine leg and in the third man region. Well, another one. Well, even if not intentional, this was the over. Can this be the turning point for D5 Bandimi Dragons? 3 boundaries on the trot for them. Absolutely, and as we were talking about, it's still no change from the captain. He doesn't look happy with this, of course, but he hasn't brought any fielder at the third man region. Not happy. Ibrahim Zadran, on the other hand, will be. He's taken 3 consecutive boundaries in this over. 53 raised the partnership to of 55 balls. How beautifully have they constructed it? Well, even if they've taken a lot of balls, but that was what the situation demanded, what the doctor ordered. And now they're taking pace. 13 runs so far from just 4 deliveries of this over. Things started looking to change for the DFI Bande Amir. Can there be another boundary? Oh, misfield from Nijat Masood. He's been struggling a little bit with the fielding. 4 boundaries already in this over. I'll take it however they come. If they come by an edge, if they come by a proper shot, whatever. As long as it's a boundary. Such an expensive over this. Well, you would feel bad for the bowler. No, not bad bowling at all. 3 unlucky boundaries for the Ayubi Kabul Eagles bowler, Kharote. 18 runs from the over. 14 overs done, 92 for the loss of 3 wickets. The over that the D5 Bandami Dragons needed. He said that these 2, if set at the crease, they will try to gain momentum as they go. And they're starting to do that. Well, there are some batsmen still to come. Sharafuddin Ashraf, Muhammad Sardar in Tariq Stanigzai. Sharafuddin Ashraf, the batsman who can hit it big. Tariq Stanigzai, also one of those who can bat well.
and Mohammad Sardar, the wicketkeeper batsman. So the D5 Bandami Dragons can take their chances from now on if one of these guys stay at the crease from Ibrahim Zadran and Nasir Jamal. Ibrahim the more likely. Well, we might see some shuffling in the batting order. You have been referring this already been developed. The team looks in a better position now. It's only 6 more overs left. Ya Rahman to start the over with. Well, just as we said, they may have started in the previous over to change gears, and this can be a sign of it. Nasir Jamal picking the gap very well there between the two fielders. And the 5th boundary in just a matter of 2 overs here. Well, clearly the change of gears there. Some 3 boundaries were in the last over, but the 5 Bandami Dragons will take it. Last 7 balls, 22 runs. How many more? How many more? Ya Rahman Sharifi once again plays it. Fine. Where's the third man? And it comfortably. To have and showed their commitment in the last ball as well. Just a little bit fumbled by the fielder in taking the full advantage of it. Nasir Jamal and Ibrahim Zadran. Cashing it on, Nasir Jamal. He's experienced. He's handled the situation so well. Already 6 runs coming off this over. What a beautiful drive. Wow. Shot of the day for me. Maximum from the bat of Jamal. He's been seeing the ball well now. We saw it the previous shot, and this one was even better. Stand and deliver there from Nasir Jamal. Absolutely, stand and deliver and admire the shot. Beautiful shot. Samiullah Shinwari going up to the bowler, sharing some words of wisdom, telling him he might will have to pull his length a little bit, or might will have to go block hole. Well, picks it up again this time, but straight to the fielder, pulled it there. Nasir Jamal. Great over so far. 2 consecutive good overs for D5 Bandami Dragons. Once again, 13 runs coming off this over in only 4 balls. We saw a boundary first ball, then a double with the fumble in the fielding, then a maximum. How many more in the next 2 balls? How many more? Ibrahim Zadran looking at the field there. Let's see if he tries. Well fielded there. Samiullah Shinwari, one of the best fielders of the national team, and showing his fielding capabilities even in this Itsalat Shpageeza Cricket League. Last ball, Ibrahim Zadran or Jamal. It's Nasir Jamal on the strike. Looking at the projected score, they can take it to 173 if they continue to run 13 in every over afterwards. Jamal will keep this. Now for D5 Bandami Dragons comparatively, I think anything over 160, between 160 and 175, they will be happy with it from now on, considering they lost early wickets. And these two building things well. Forget about losing wickets. That's what Rahmanullah Gurbaz was saying at the toss. He wanted them to be restricted to 100. This is above par. They'll have effort. You'll have
go extra mile to be able to chase it down, and that too against the side of the likes of DFI Bande Amir. The economical Ziaur Rahman Akbar comes back to bowl. Well done, boy, well done, boy. Yes, the UV Kabul Eagles captain said that anything under 160 he'll be happy with it, and they striked an early blow there when they took 3 wickets. Yeah, but watch out for Ziaur Rahman Akbar. He's also a very good bowler. It's just that these batsmen have to be careful with him as well. Bowling with a good line in length. Look at his figure. Runs only 3.2 overs. Nasir Jamal and Ibrahim Zadran will have to be a little cautious about going off to their business if this over maybe, and then they can start launching it. They already have though from the next over on. Lovely, Aram sir. Inside out early there from Nasir Jamal. I think wanted to mislead the bowler and have him bowl a different line, but Ziaur Rahman Akbar showing maturity there. Followed well. One Aram sir, lovely, Ziaur. They might well want to play it in the gaps to push for 2, but it looks like they are happy dealing him or taking him on singles as well, because they know how well He tries to heave it there. Fielded it, and they're trying to take 2. Very well run again. What a brilliant running by these two today. Great coordination. There are some that have a very, very strong hand and throw it really like a bullet. Some just takes a little while. They might well be targeting such. Brilliant partnership between these two AT. Don't look at the balls because the position was like that. They had to construct the innings, rebuild it after 3 early wickets. Nasir Jamal, the one with more contribution, the one taking chances. Ibrahim Zadran, we all know he can do it. He can hit those big shots. 33 run contribution there. And I tell you what, it'll be some test for Bilal Sameh and Farhad Mohammad when they come out to bowl. Remember, in the shoes for Hamid Hassan, who's been rested today, and rightly so, because they will have big games after this, and they already know that with the 6 points on the table, they may well have placed themselves in the playoff. Bowling caught. Nijat Masood taking 1 wicket, 27 runs. Sharifi, the impressive one there, 3 overs, 1 wicket, just giving 21 runs. Azmatullah, brilliant again. Just 10 runs given off his 2 overs. But Ziaur Rahman Akbar, the pick of the bowler, he hasn't taken very giving and expensive today. 4 overs, 39 for no loss. But overall, they will be a happy side with their bowling so far. And if I could, I will put 1 wicket to the name of Nangyalai Kharotai, because he was the one who picked the ball and threw it at the stumps. What a clean pick and throw it was to get Usman Ghani out. Azmatullah Omarzai, who has 2 overs left, have been brought into the attack. Right away, he picks him and plays the boundary for a maximum from Ibrahim Zadran. Well, we can clearly see the strategy there. They were not targeting Ziaur Rahman Akbar, giving respect to the bowler. Now, is it the over that they will try to target? Azmatullah Omarzai, a relatively slower pace, and Ibrahim Zadran taking full advantage of it. And once again, most of his deliveries are coming into the batsman. So all the batsmen have to do, if you get it in your channel, if you get it in your slot, you just have to get it guided towards dispatched. Experience he has, takes full comeback by Azmatullah. See how the bowlers are trying to make a comeback after being smashed for a maximum. Reading the bat, trying to restrict them into the areas where they might well be able to. How will he bowling this? Wow, the block hole. Wonderful bowling this. 2 players are well said. You wouldn't ball. So 2
Two fuller balls on the trot from Azmatullah, and both of them resulting well so far. That you put in your mind as a bowler, how do you target the batsman? What are his strengths? What are his weaknesses? And I think Azmatullah and Ibrahim Zadran, who have played contests on the line here so far. Azmatullah, Omar Zai, the two earlier deliveries have been really good on the off stump, but this time, once again, following Ibrahim Zadran, not giving him the room. Such a sight. Beautiful to see. Yes, Azmatullah Omar Zai showing his intelligence. He knew that Ibrahim Zadran wanted to scoop that to the leg side. Hold it wide, offside. A block hole length again. Brilliant presence of mind there by Omar Zai. And he also doesn't give him the privilege of playing with his pace, so he takes the pace off. Okay, so what do we see in the field? It's deep mid wicket, closer to the cow corner, and third man coming into the circle. So does long off coming into the circle. Oh no, they've decided to send him back, looking at the intention of scooping the ball maybe. So the third man is back there. Sweeper is coming up. We have deep extra cover. We have long on. Well bowled. Block hole. Not giving him anything to play with. Brilliant bowling. Great comeback by Azmatullah after being hit for 6 of his first ball. 4 fuller balls there. Azmatullah Omar Zai, after being hit for 6 of his first ball, coming back strongly, bowling 4 full-length deliveries. And a slower ball this time. Brilliant bowling there by the youngster. 17 overs gone, 122 for 3. The D5 under me Dragons. So what are the bowling options? It will be very interesting if they can get around 30 runs on the board. The type of bowling lineup that they possess will be very interesting to see. Bilal Shami in the action later today is known for his extra pace and his ability to get bounce off the surface to trouble the batsman, and unknown quality on offer here. He bowled really well in the practice matches, and that's why he's been picked. So drafted from that camp, and then was given some practice matches where he performed impressively. Thani getting out early, 11-15 now, a partnership developing, it's a good one. Ibrahim Zadran is on to 41 of 38 rather, and this is the time to accelerate. Here he is, Bilal Shami. Bilal Shami, man to watch out for later today. From pace bowling program to be drafted into the practice matches. There was no chance of getting in, but was drafted eventually because there was a lot of talk about his ability to produce wickets, but this time he produces a boundary, picks up the slower one. Ibrahim Zadran changing gears, showing his skill. Waits for the ball. Look at this, short ball on the offside. Waits for it, it dispatches this. Exceptionally beautiful shot. How do you see the score now? They've really come back strong, particularly in the last 4-5 overs. Ibrahim in particular waited for his opportunity to bat high up in the order today because of early wickets. He's got the opportunity and he has found his rhythm. So what is good about Afghanistan cricket is once they detect the talent, they give him the opportunity at the highest level to test his temperament, his ability to stand against the might of the top quality batsmen, and that's why he's been drifted and rather dropped in the side. So 48 for Ibrahim Zadran, and this is the time. And 45 for Nasir Jamal getting into groove today. Who will get the half century first? Will it be Ibrahim Zadran? But now the opportunity lies with Jamal. He normally likes to hit along the ground, so if he gets a single or two here,
there might be the opportunity of getting half century first for Ibrahim. If they go at the rate of 13 run per over, 13 run per over, then they will get 164, which will be very interesting considering the bowling attack that the batting team pushes. Down the ground, you should have seen the six that he earlier hit Nasir Jamal. But this time dealing in singles, so puts Ibrahim Zadran on the strike. Let's see, who do you think is going to get it first? Well, it was a frustrating time for someone who used to open the batting, finding his place in a very, very strong team with top, heavy batsmanship, and that's where he gets the opportunity. It was a crisis situation. Game awareness, situational awareness was very important, and since he plays test match format of the game, and he's been exposed to this situation, so he has been able to understand the situation well, change his game accordingly, and now on 48. Smashes it down the ground. There is a fielder. There's a fielder on the boundary, and he's been denied a half century here. Looking to up the ante, looking to accelerate perishes for the cause of the team. Ibrahim Zadran is out for 48, and much needed breakthrough for the fielding team. He's done his job absolutely. He's constructed very good innings. This time getting a half volley, not able to dispatch it. Maybe there was a little bit of the movement, which is why Ibrahim Zadran was not able to cash it on. Departs for 48. But a fine innings from him under pressure situation where the bowlers were dominating. He has done exactly the thing that was required by the team, Bates and the team, and he's done it to put their team out of the crisis situation, which is 130 for 4. Have to get there with these 80 seconds after the dismissal of the batsmen. Just picking up the pace, and that's why the T20 is so famous, because of the pace of the game also. There's a time for the batsmen to get into the groove. Not when deliveries left, and this time is the time to accelerate for the team. The wicket has just fallen. Can they get one more wicket here? 164, 160 will be competitive total on this wicket, and especially with the induction of Bilal Sami. This is so wonderful about Afghanistan cricket. Hamid Hassan was known for his pace and bounce and express pace, and he was bowling really well. He bowled really well in the previous match. So now they spotted the opportunity. This is the opportunity because the team is at the top of the tree, and that's why he's been given the opportunity. And he would be under pressure to replace Hamid Hassan, but the amount of talent that he has in his express fast bowler, so will be very entertaining to see. It is believed he goes down 140, 144, 45, so it's good to see pace bowler arriving in the scene. Excellent initiative taken by the coaches there. Ahmed Jai is famous for detecting the talent and giving them the exposure early on. This is something different that Afghanistan cricket has in comparison to world of cricket across the globe. Sharafuddin Ashraf can talk the cricket ball really well. What is his strike rate? 133. So the man who usually does it with the ball is going to do a few shots with the bat. Run out. 18 overs bowled, it's 132 for what happened. It was a full toss, but could have been no goal, but touch and go for the umpire to spot. That would have been a very, very fatal thing to happen. So that's where they are. Early damage done by the bowling team after winning the toss, and Ghani and Jazai dismissed early, and so was Asghar Afghan. But Ibrahim Zadran playing a stabilizing innings here, 48 of 41, and Jamal is on 47. Opportunity for him to get to his half century and also provide the impetus to the innings. Take it to 160. Everyone is expecting Sharafuddin Ashraf and Jamal to provide the late flourish entertainment for the crowd, but it's not going to be easy because the bowling has been accurate and very disciplined. What's your take? Projected score, where should they be aiming at? Probably above 150 at this stage of the game, because Nijat Masood is also a very good bowler. After his first over, he's made a very good comeback, has been given the ball
to the penultimate over of this innings. Look at it, right away, right on money, block hole, not giving anything to the batsman, which will still see Nasir Jamal and Sharafuddin, who can donk it, might well take him above 1. How difficult it is to get the fast bowler to adjust, because in the first over he went for 15 then making a tremendous comeback. Quick thinking, identifying the areas quickly. That tells us about the awareness level of Nijat. So fine comeback from him, and looking to finish this spell with a good containing over. Doesn't take wicket, it's all fine. Will we see the first 50 of the DFI Bande Amir innings? Ibrahim Zadran, who was batting so well, was dismissed for 48. Nasir Jamal, the other contender, is now on 47. Bande Amir Dragons want him to stay till the end to anchor the innings, as he so well have done so far. So what is this ball got to do? Score! He didn't get the required connection, right into the hands in both. The set batsmen depart, not able to convert it into 50s. 36 for the cause of the team, looking to accelerate, not thinking about his absence. It's about posting the boundaries on, looking to attack straight away, not quite making it a meaty connection. Fielder was there on the boundary ropes, and very well judged catch. He adjusted it really well. Good adjustment from the fieldsman. Facing the crowd, taking that catch. So Nasir Jamal playing a good innings of 47, looking to accelerate, has been dismissed, caught by Shibullah, a substitute for 47. It's 133 for 5. Derailing again. Acceleration not coming their way. It's just the last 2 overs changing a little bit of the complexion back into the favor of a UP Kabul Eagles. They desperately wanted it after the 2 set batsmen, the 2 experienced batsmen developing the platform to launch towards the end. Unfortunately, they've been out. Tariq Stanikzai comes into bat. It is normally believed in cricketing terms, cricketing folklore, that one session can change the test match. One spell can change the ODI cricket. And this time around he bowls a full toss, and this will be signaled as a no ball for height. How close was that? Looking for that slow delivery well above the waist height. What we were already, there will be a warning if he bowls another one. I tell you what, he's already been dispatched for a 6 on a free hit. Nijat Masood, the man, by Hazratullah Zazai at the beginning of the innings. Will we see something like that at the end of the innings as well? Finally up in the circle, and to be very accurate when it comes to the lines that he wants to operate in. Excellent delivery. Was confused whether he was going to bowl, where he's going to bowl that one, but not utilizing. He's there, edge which is shown by the batsman, and with Ashraf and Tariq, it's a challenging time. You at the crease. 2 for 30, making a good comeback after delivering that low ball above the waist height. So in test match format, they say, okay, 1 session and game is gone. In one-day cricket, it's about 1 spell. In 2020, 1 over, and sometimes it's about just 1 delivery. 1 delivery determines the outcome of the match, so you have to be very precise, very quick with your thinking and ability to adapt also. Once again, bowls this, dispatched by Tariq Stanikzai. You're asking the question, maximum. Was that above the waist height? Was that above the waist height? Look at this one. Oh, that's too high. That is too high. There will be some meeting between the umpires about judging whether that was a dangerous delivery. Beamers on the trot. There will be discussion between the umpires there. He's a tall man. That's all right, but was that above the waist height? Oh yes, it was. It was a no ball, but not spotted by them. So what's the decision from the umpire? Could have disrupted everything. Well, he got away with that.
Slow delivery. This one got away with that one also. Not happy the batsman there, but this has been a dramatic comeback from the bowling unit. Yeah, I was looking at the figures of Nijat Masood and I was about to say that he's bowled so well, made a very good comeback, smashed for the six, so I said, okay, I don't have to say it now. He's given another maximum, but no, seriously, he's made a very good comeback, Nijat Masood, after his first over. Dot ball from wicket. It is a dot ball. It is a dot ball to finish his spell of 4 overs, going for 36, conceding 15 from the first. It's been applauded by sitting in the dressing room. So 2 for 38 in his 4 overs. Nijat Masood making a very good comeback, and making a very good comeback is the team Kabul Eagles in the bowling department. 48 and 47 respectively for Ibrahim Jazdan and Nasir Jamal. After that, no big contribution. Getting starts Ali out. That's that brilliant directed. And that was the only bet that he could have been dismissed in this innings, the way he's been batting throughout the tournament. Sardar should come next, but this has been a tremendous comeback for the team. Kabul Eagles winning the toss, deciding to bowl first, getting early wickets. Then there was a partnership, but they never allowed the opposition to get away from the game. So they've been in control in this innings. It's about finishing it well in the bowling department. And Azmatullah has been given the opportunity. Bowled accurately, good change of pace from him. Going for the full delivery, and he gets it right straight away. What a brilliant delivery he has been for Afghanistan in domestic cricket, looking for its opportunity in the national side. And a very good batsman. Oh yeah, he plays the short ball so well, and not offering one to the batsman here. Bowling right into the channel. What is it going to be? Sharafuddin Ashraf has not been able to connect so far. He's been trusted this responsibility, brought up the order, not able to get the required connection. Tariq Stanizai, who hit the first 6, the ball that he faced from Nijat Masood, missed 2 other. What will he do? Will he be able to hit a few 6s, 1 or 2? Normally, Sharafuddin Ashraf likes to hit down the ground. This time around, looking to work through the onside. More changes in the field now, getting the fieldsman on the onside position on the boundary ropes for the left-hand batsman. So finally he's up in the circle, then in the square position on the onside, mid-wicket on the onside, and then long off, and man in distributed position on the offside. Nothing on the off stump. Focus would be on attacking distance, and he can afford to bowl the short ball also. Looking for that scoop shot, shuffling across his balance in the process. Brilliant, absolutely brilliant from this youngster. Very much aware about the strengths and weaknesses of the batsman, and then summing up with the right deliveries. He was shuffling across, but did not make any change where he wanted to pitch that one. So 2 youngsters in action, wicketkeeper, batsman, the captain of the side, and Azmatullah played together, and that's the understanding that he has when it comes to promotion of the young talent. Not allowing any room whatsoever for the batsman to open his arm, keeping it away from his reach. What a sensational over this has been from Azmatullah Umarzai. Talking about the understanding, playing together helps a lot in understanding the temperament of the player, and hence Gurbaz giving the opportunity to Azmatullah to bowl the final over. Could have been a disruptive impact, but can be disruptive for the opposition and can eke out a very good over this. 150 is still possible with 2 boundaries in some fashion. It's not coming. It is a wide. A little relief. Absolutely. Sharafuddin Ashraf trying to do everything that he can to produce a boundary out of somewhere, come on. Luckily, it's called wide. Now 2 balls left. Sharafuddin on the strike. Can he get a boundary from somewhere? 6. No, he can't get it. And 1 second run. Throw towards keeper's hand. Gurbaz
Gurbaz in action. The fielder deciding to throw it to the keeper end. Gurbaz collects it and Sharafuddin is safely. What a great prospect in the second innings. Fast bowler Bilal Sami running into bowl to two exciting batsmen Noor Ali Jadran and Gurbaz will be in action at the top of the order. It will be first six overs will be very crucial in judging the talent. If you want to judge a talent, that would be a great opportunity. Serious opportunity. The amount of talent that they possess in the batting department. So fast bowler given the opportunity and straight away under pressure. But looks to finish it well. Play and miss. What a fantastic over from Omarjai. Azmatullah Omarjai has been amazing in this final over. In 4 overs, conceding just 24 without taking any wicket, but the final over was absolutely fabulous. 146 for 5, so they've been restricted to 146 for 5. Captain will be more than happy the way bowlers responded. This has been excellent effort in the bowling department, not allowing the openers to thrive today, run out and then quick wickets. Then stabilizing effect was provided by Ibrahim Jadran and Jamal, but when the time arrived for the acceleration, it did not happen. Courtesy, good, accurate, disciplined bowling from the team Kabul Eagles. The decision has been rewarded so far for the captain to decide to bowl first. Nijat went for 15 in his first over, then making a strong comeback. 2 for 36, 2 for 31 for Sharifi. He impressed everyone with his patient bounce and also ability to bowl accurately. And then Akbar and Kharuti. So Kharuti went for runs there. So this has been only a partnership which can be highlighted here. 97 of 80 between Ibrahim Jadran and Jamal, but there was no acceleration coming for the team because the bowling was spot on. So this is what transpired. They won the toss, they decided to bowl first. Runs or wickets or some outstanding fielding. Well, the show started with some boundaries from the bat of Hazratullah Zazai. This was the free hit that we received for a six until he was bowled out by Ziaur Rahman Sharifi in a maiden wicket over, and another wicket this over was of Usman Ghani by Rotai picking it cleanly and throwing it back at the wicket. Asghar Afghan drove one towards the cover to open his account, but he was not able to capitalize on another short ball and was straight into the hands of Ziaur Rahman Sharifi. Then the time came for the recovery process. The recovery process of manipulating the field, getting singles and twos and getting occasional boundaries. They were up to the task with some 80 boundaries also. The process of acceleration. So they managed to boundaries, sticky boundaries down to the third man. That was very well guided stroke from the batsman. Then looking to play the lofted shot. To provide the much needed impetus, but then they started to lose some wickets. They were denied, both of them were denied their 50s. This is how Ibrahim Jadran was caught at the boundary. They were doing so well in that partnership of 97, so they were denied the 50s and denied the 100-run partnership. Both the set batsmen getting out and Bande Amir Dragons losing the momentum. This was the only maximum hit after that, keeping the total under 150. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's going to be fascinating affair. Fast bowler operating in and trying to restrict 147. It will be a challenge. Noor Ali Jadran will be in action. Gurbaz will be in action and Bilal Sami too. Let's go down to the team RTA for the continuation of the coverage and mid-innings analysis. د کابل بازانو لوبډلې بالرانو وشو کول چې د بند امیر خامرانو بیټسمنان 140 منډو ته دریزه محدود کړي او د محدود کلمه په دې ځکه راوم دلته چې په دغه پچ باندې په دغه تیرو څو لوبو کې موږ وینو چې تر 180 منډو هم شوي دي
خپله که بند امیر لوبډلې ته وګورو دوی چې کوم هدفونه تعقیب کړي دي 144 او 139 یعنې 140 هدفونه دوی په ډېرې اسانۍ سره ترلاسه کړي دي. یوازې 2 وکټ یا 3 وکټ د لاسه ورکړي دي او بیا هغه هدف ته رسېدلي دي. نو نن دغه چې دوی دومره لږ هدف یې دا په دې معنا دی چې دوی د سیالانو په وړاندې باندې دغه هدف دفاع به ګرانه وي. خو دغه قضاوت اوس هم له وخت مخکې دی ځکه چې اوس به ووینو چې بند امیر خامران په څه ډول د دغه هدف دفاع کوي. د دوی فیلډینګ به باید ولیدل شي، د دوی بالینګ باید ولیدل شي. لومړی ځل دی چې دوی به د خپل هدف دفاع کوي او وبه لیدل شي. خو دې ته هم باید متوجه اوسو چې د دوی بالینګ لاین اپ هم دا ځل ځوانانو ته پکې فرصت ورکړل شوی. حمید حسن دوی سره نشته، نو وبه لیدل شي چې په فاست بالینګ کې بالخصوص د دوی دغه ځوانان چې معرفي کړي څه ډول کولی شي چې د دغه هدف دفاع وکړي. بله بلال سمی یو نوی ځوان دې لوبډلې ته راغلی دی او نن چانس ورکول سوی دی. اشرف سره شرف الدین و د حمید حسن هغه ټیک جوړه ډېره بهترینه وه او نن به نوی ملګری وي د شرف الدین اشرف سره او بیا چې کله هدف هم دومره لږ ایښودل کېږي او د بلې خوا ځوان لوبغاړی وي لومړنۍ سیالۍ وي نو لږ څه به ورته چیلنج واوسېږي په دغسې پیچ د کابل او په دغسې باونډرۍ کې چې ډېرې کمې دي. په یو ډول دا یو ښه چانس هم دی دوی ته چې د لږو منډو هدف دفاع کې ځانونه وازموي. نن د نورو لوبو برعکس غني په کمو منډه اول شو، هر وار د تقریبا ښې منډې کړې دي، ښه پایلې ورکړی خپلې لوبډلې ته. نو دی لرو له ځان سره د سره به لږ وغږېږو په دغه اننګس. عثمان غني وعلیکم السلام. لومړی ځل ما مخکې یادونه وکړه چې منډې دې ډېرې ونه کړل. څنګه پلان خو به دې دا نه و چې میډل آرډر ته نورو لوبغاړو ته چانس ورکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات. نه پلان دا نه و، پلان همدغه پلان و چې اول موږ او حضرت چې دواړه کله باید لوبې ته ځو او کوشش همدغه وي چې شپږ اوورو کې 50 پنځه پورې منډې وکړو او یو ټیم ته ښه سټارټ ورکړو. بدبختانه چې نن موږ په پنځمه لوبه کې اولنی ځل چې اوله بیټینګ هم وکړلو نو هغه وکټ سره ځان ایجسټ کول او د هغې په کتو سره موږ لکه بیا هم پلانینګ وکړو چې موږ دا شپږ اوورو کې چې 50 هم وشو چې وکټ موږ سیف کړو. خو ښه خبره ټیم دپاره دغه وه چې موږ په شروع کې په پاور پلی کې 3 لوبغاړي آوټ شو. میډل آرډر بیټسمینان ابراهیم زدران او ناصر جان ماشاءالله ډېر ښه ګیم یې وکړلو. نو دا موږ دپاره په آینده کې ډېر ښه هغه شو چې که پاس اډر رنزونه ونه کړي نو کم از کم لو اډر رنزونه وکړي. بله فکر کوي دغه هدف چې مو ټاکلی دی دفاع به کړی سي ځکه 140 140 هدفونه تاسو ته ایښودل سوي او تاسو په ډېرې اسانۍ بیا ترلاسه کړه. بلکل چې موږ اول کې وګورو چې اول کې موږ د دغه بالرانو باندې موږ 140 پورې 132 پورې ټیمونه حصار کړي. انشاءالله کوشش هم دغه وي چې انشاءالله دا ټیم هم حصار کړو. تاسو یادونه وکړه د ابراهیم زدران او د ناصر جمال. واقعا هغه وخت کې دوی راغلل چې په تاسو په ټیم باندې فشار و، وکټ یې وساتله او تر ډېره بریده مخته ولاړل. یو خو په ناسم وخت کې دوی اوټ شول، که دوی یو هم تر پایه پاتې وی شاید منډې ډېرې وې. بل یوه نیوکه دا کېږي چې هغومره چټکه نه وه د دوی دغه پارټنرشپ، هغومره چټک نه و. دغه پیچ تاسو خپله ورته اشاره وکړه داسې ښکاري چې 170 او 180 منډو وي. نو یو څه فکر نه کوئ چې دغه هدف به مو یو 20 منډې کم وي له هغې چې باید شوی وی؟ نو په سټارټ کې خو چې یو ټیم یو 3 لوبغاړي بیا هغه لوبغاړي اوټ شي چې کوم په ټورنمنټ کې په فارم کې روان دي، که هغه اصغر دی که حضرت دی که زه یم، نو دغه لوبغاړو ته تر اوسه پورې موقع نه وه میلاو شوې په دغه ټورنمنټ کې. نو دې سره په دغې باندې فشار راځي. وایي چې پاس اډر کله تا لوبه ونه کړي رنزونه ونه شي نو لو اډر ته چې کله تا میچ پاتې شي نو حتما په دې باندې فشار وي. نو دغه فشار د وجې دغې باندې سر کې لکه سټارټ کې ډاټ باولونه وشو نو هغې پایله کې وروسته بیا هم شکر الحمدلله چې دوی بیا ډېره ښه لوبه وکړله، ډاټ باولونه یې بېرته راتاو هم کړو. خو په اخره کې که د شریف الدین اشرف یو 2 هیټه لګېدلی وی نو دغه هدف موږ بېرته 180 پورې رسولی شو. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. عثمان غني و د بند امیر لوبډلې پیلیز لوبغاړي. کراسو د کابل بازانو بولینګ ته د دوی بالرانو ته باید کریډټ ورکړو، خصوصا نجات مسعود او ضیا شریفي چې په اټې کې کومه ملګرتیا وکړه په فاسټ بال کې. یعنې لومړی ځل په دې شپږیزه کې چې فاسټ بالران دغسې یو ښه ملګرتیا کوي، وکټ یې هم ترلاسه کوي او ډېرې کمې منډې ورکوي. ضیا شریفي په ځانګړي ډول بالینګ ته که وګورو په سرعت بالینګ کوو، په پوره افرټ
دا هڅه کوله باونس کو او اف سټم ته ځای یا روم نه ورکاو بیټسمنانو ته شاټ وهي نو همدا و چې بریالي شول په سر کې دوی شو کولای چې په شپږو اورونو کې 3 وکټې دوی واخلي او د همغه ځای د بندامیر غونډې پیاوړې لوبډله کنټرول کړه. بله او د هغه څخه وروسته بیا د ضیا اکبر او د ننګیالي د ملګرتیا هم ډېره په زړه پورې وه چې هغه ریدم یا اسطور یې د بالینګ وساته. نو راځئ چې ورشو کمنټري باکس ته وګورو چې څنګه دا هدف دوی تعقیبوي. राजू तो घुरा पूरा Welcome back to Kabul International Cricket Stadium. For the chase, it's going to be fascinating affair. Watching two of the established batsmen looking to take advantage of the batting conditions, but it's not going to be easy because there is a new sensation arriving on the scene. New sensation arriving on the scene. It means that this is how it has panned out after being put into bat 146 for 5. They've been restricted to courtesy brilliant excellent bowling at the top of the order, excellent bowling in the death overs. The bowlers responded to the challenge thrown by the captain at them to great effect. The fielding was good too. So Nijat going for 15 in first over, 2 for 36, 2 wickets for Sharifi. He looked promising. Azmatullah bowling the final over exceptionally well, none for 24. So what they need 147 to win in 20 overs at the rate of 7.35 runs per over. Looks a small total. Asghar Afghan is the captain of the side. Cap presentation. Bilal Shami making his debut today. And Farad Mohammed also. So 2 debutants today. And when Asghar Afghan picks the player, he sees this is the guy to look out for. And Hamid Hassan. Wow, this is called passing the baton on to youngster 2. He is billed as one of the biggest prospect in Afghanistan cricket in fast bowling. Hamid Hassan has been an inspirational figure for him also, and receiving the cap was a momentous occasion for him. It will be a test because there are 2 batsmen with the potential to destroy any bowling lineup. On this wicket, it will be challenging for Bilal Shami to bowl. Umpires already there, and it's building up nicely. Nervous exhibition, excitement for the beginning of the innings. In the commentary box, I'm Devendra, with me is Noman Ashrafi. What a contest ahead of us, Noman. Well, yes, indeed, the D5 Bandamir Dragons not putting up a big total on the board, so it will be a challenge for them to defend that against the likes of Rahmanullah Gurbaz, Sabiullah Shinwari and others. Asghar Afghan always remains relaxed. He's not too much concerned about the situation. He knows that he can create something magical about it. They got 2 spinners also. Waqar Salam in the rank, and Sharafuddin Ashraf has been bowling really well. So he missed out in the previous innings. And a stylish batsman who can lift the spirits of the nation with just 1 stroke. Gurbaz dismissed on 99 in the previous encounter. Man in a tremendous form. 828 runs into his 33rd match. Look at the strike rate, 153.0. An explosive batsman at the top, and giving him company is evergreen Noor Ali Jadran, right-handed batsman. He believes in sending the gap into his 4th match in this tournament. 80 runs, just one half century, and that was streak 1-2. So he needs to capitalize on the starts. Farad to begin the proceedings on his debut. Well, yes, a big stage for the debutant there, Farhad Moman. He's got a low score to defend. Right arm, medium fast. He does ball a bit faster as well at occasions. He'll be up against the likes of Rahmanullah Gurbaz and Noor Ali Zadran. So here we go, the first ball of the chase for Kabul Eagles. Chase movement into the batsman, searching for the swinging delivery. 2 inexperienced players picked today in the fast bowling department and courtesy, because Asghar Afghan believes in giving the opportunities to young players. That ball came sharply inside to the right-hand batsman, and this will be promising, very promising. What a prospect on offer. First 6 overs will be some contest, possibly the best of play ahead of us. Yes, we saw in the first ball a bit of movement in the air for Farhad Moman. An encouraging sign
for the young fast bowler. Nur Ali Zadran, the classy player of Ayubi Kabul Eagles, the leading run scorer of the previous Shpageeza cricket tournament. He's a tall bowler and getting some movement also straight away. What is an offer? Can he provide early breakthrough? That's drifting down the leg stump. It's gone fine. It's gone for 4. Runs late. Courtesy of wide down the leg side. It's difficult to control a new hard ball when the bowler is swinging at a greater pace. So how does he bowl? Who could be his role model from beginning to this one? Looks like Andre Nel from South Africa. Coming close to the stumps and going wide and delivering it down the leg stump. So no Ikram Ali Kil today. This time he flicks it into the gap on the onside. Extra pace means there will be challenge for the fielder to stop that one. But there will be 2 runs. Stylishly played onto the leg stump. He's getting the ball to move back into the batsman, drifting on the pad. Let's address the issue of line. So how does he bowl? Well, the big stage pressure for Farhad moment there. He's shown how well he can bowl. A brilliant effort there from Ibrahim Zadran, one of the best fielders around that we have. An encouraging sign to see the young fast bowler bowling at that pace and bringing the ball into the right-handed batsman again. A risky single, but they managed to take it. There is that movement into the right-hander that we can see there for Farhad. Lovely swinger. He's the only one who's showing some movement in the air. We haven't seen too many bowlers to be able to get the ball to move in the air in these conditions. Not so favorable for the fast bowlers. The sun is out, but he's getting with his action, with his ability to utilize the crease. My leg up in the circle despite delivering the in-swinging balls there. Drives straight to the fielder. First sign of intent. Well, when Rahmanullah Gurbaz is on strike, there is always intent. Coming from a brilliant innings in the last match. Ashraf Khan, the experienced captain. Hard hit, but to the fielder. Very impressive with his movement, firing one wide and going for 4. It's been a very good over from him. Ominous signs will operate from the far end. 10 for wicket, Kabul Eagles. Batting options, depth and batting lineup. Siddiq Achal hasn't fired so far in this competition, but he has been built up as one of the brightest prospects for Afghanistan, performing really well in emerging tournaments. Under 19 also, Mangal, Rahmanullah and Shinwari. Shinwari in very good form, and who can forget Omar Jai, Omar Jai. So the bat deep and deep with some potential to hit big. Yes, as expected, Sharafuddin Ashraf, the leading wicket taker of this tournament so far, is into the attack from the academy end. He's had a brilliant tournament. And a record as well, 23.9 average. Bowled well so far in this tournament, Sharafuddin. Cleared his legs, Rahmanullah, but will take just a single. He did it twice. Sharafuddin Ashraf took 2 wickets in an over. Yeah, he's doing consistently well, taking wickets in power play overs, conceding many runs. Good accuracy from him, and his understanding of bowling to different batsmen, what they want to do at the crease. This has been excellent so far in this tournament. Once again, almost used a false stroke from Nur Jadran. What a batsman ahead of us. Spinner versus Gurbaz. Yes, will be an interesting contest to see how Gurbaz with his
innings. This time a lower target for them. Use a quick run from Sharafuddin Ashraf. So what happened? Look at this one. That was bouncing and drifting also down the leg stumps. So very good decision by the umpire. An experienced umpire, international umpire, always up to the mark. Especially when early on into the innings, when you come back from the break, you have to be spot on. Your awareness every second, because a matter of seconds can decide the fate of the batsman, the career of a batsman also. So trying to give it a room to himself. So another good delivery from Sharafuddin Ashraf. Yes, the bowler informed Sharafuddin. Rahmanullah Gurbaz not comfortable facing him there. Couldn't time the balls so far. Don't bowl full. This time he hits the ball into the onside region. It was a short delivery, too short, using the depth of the crease and punishing it for 4. Yes, too short there from Sharafuddin. Pulled away easily by Rahmanullah. Placing it in the gap, using the power play, field restrictions. What a great innings. Great innings it was. 99 was a sad moment because he was dismissed for 99. Was there in the 13th over. That could have been a game-breaking or record-breaking innings from him. But he will get more opportunities. Young player arising quite quickly. 2 overs gone at 17 for no wicket for the team Kabul Eagles, chasing 147 to win. So this is what transpired in that game. Eagles 223 for 5 in 20 overs. Gurbaz 99 of 50, and it was in the 13th over. Shinwari getting 44 of 18, and Azmatullah also firing on all cylinders. 41 of 23. Superlative innings. Absolutely magnificent. Wasi was the bowler who still managed to just concede 21 and taking that wicket, and almost precipitated the dismissal of Gurbaz in that. Farhad to continue. It's gone up in the air. There is a fielder on the second attempt. Look at the combination. They talk about the relay in the fielding, but that was superb coordination between the two fieldsmen rushing back. He cannot believe his luck, what has transpired here. Looking to up the ante straight away, looking to put pressure on the bowler, not quite timing it, getting it from the toe end of the bat. Two fieldsmen converging. Look at this. There comes the deflection. There comes the left hand, the dominant left hand, and accepts it gleefully. He cannot believe it. He just cannot believe it. Well, absolutely gutted there. Rahmanullah Gurbaz, the first wicket for the debutant Farhad Momin in this Etsalat Shpageeza Cricket League. Gurbaz having a word with the young Siddiq Atal. The captain cannot believe it. Unlucky there a bit. Caught on the second attempt. He's gone for 8 of 10. IB Kabul Eagles losing their first wicket, 17 for 1. Siddiqullah Atal, an emerging player into his 4th match, 70 runs so far, strike rate of 120. This is the perfect platform for him to express himself. Normally opens the batting. We are only into the 3rd over. There is a fielder on the boundary. So what transpired? Gurbaz in form, looking to put pressure on Farhad straight away, managing at toe end of the bat.
There were two fieldsmen converging. Two fieldsmen converging. Did he anticipate that moment? Did he anticipate that moment? He did. He did. Well, Usman Ghani and Hazrat Zazai, they couldn't get the opening partnership they wanted today, but they got the partnership in the fielding. Brilliant coordination. Hazrat just grabbing it at the end. Unlucky for Rahmanullah Gurbaz, who was in such a tremendous touch. So young Siddiqatal against Farhat Momin. Siddiqatal, another prospect for Afghanistan. He played just one match in the ICC Under-19 World Cup and impressed everyone. Those shots, everyone remembers those shots. And so far in this league as well, we have seen some of those brilliant display of batting from him. So what's going to transpire here? He's going to take the ball away. Naturally, the movement going away from the left-hand batsman. They don't have any men in slip position. He likes the onside field, and that's where Asghar Afghani is not far away from the batsman on the onside. Just attacking that off-stump line. Good pace from him. Getting that wicket pass. That's going to give him the freedom to express himself. The communication. When a young player coming in the side, you need someone like Asghar Afghani in the side who gives you the freedom of the mind to express yourself. That relaxes you as a bowler, and hence the performance is enhanced. The role of the captain in creating the team environment for the young players to thrive. There's that natural angle of Farhan Momin taking the ball into the right hander and away from the left hander. Atal will take a single there. Inspirational skipper for Afghanistan, and when it comes to developing the young talent, almost every player playing at domestic cricket, so he knows who are the best possible options in which conditions. Two young fast bowlers given the opportunity to bowl today, and that's a huge help from the captain this time because they are sitting at the top of the tree in the punch tape, and hence already gives to youngster. This is an excellent delivery. So he'll retain the strike. A successful over this. 20 for 1. That's what has transpired so far after 3 overs. The 5 Bandami Dragons were 27 for no loss. IUB Kabul Eagles behind just by a fraction, 20 for 1. Courtesy of brilliant bowling by the debutant Farhad Momin and a great over from in-form Sharafuddin Ashraf. Bandami Dragons eventually managing to score 146 for 5 in their 20 overs. A relatively lower score for them, who have been in form in this tournament. Sharafuddin coming back to ball. Who really had the strike? Shot! Pressure releasing shot, it's big one. It's a sweet connection from him. That will settle the nerves in the dressing room, if there was any. Yes, picking it up very well, Nur Ali. Just flicking it to the leg side, brilliant timing. And the classic evergreen Nur Ali Zadran showing his skills again. Touching. The touch, the grace, the elegance in the stroke making. No changes in the field. Captain in conversation with the bowler. Slowly, he manufactured those changes there where he wants. As you want a fieldsman on the sweep on the onside. So they got man at the square position on the onside. Oh! Slight adjustment in line this time around. Bowling this Around the some good ball, good ball. Getting sort of encouragement coming in from the wicket keeper. Really be single. Looking to reconstruct this
this innings. Early dismissal of the role playing that will be different. Well, yes, no rest needed there for IUB Kabul Eagles. They have the batsman coming up. The target is not too big, so they can manage to sneak some singles there. And they can also catch when they're a bad ball play. Asghar knows about the strengths and weaknesses of the players there. He knows the city capital is on a strike at left batsman, so he's decided to deposit a field on the boundary on the on side at the long on position at the men on the street. So no awareness about how the young even player from it. And he's going to take a single anti-clap. The field was set for something big coming up and didn't transpire. So Noor Jan will have this strike again. 1-6 already. This in the should he look to attack more? Well, yes, the only for the mid-drag they want to stay alive in this get wickets, and I think that's what they're after. Another flick there by Zabik. For him, this gentle flick by Noor Ali, using the field restrictions very well. Field is on the drive, a lofted drive through the covers. They got position which is around 20 yards for drive side, but if they rush, conceding 9 overs have been bowled here in Kabul in the chase in the first match. Today, 32 for 1. Ibrahim and Damal with the partnership after 3 early wickets of Zazai, Osman Ghani, Nazar Afghan, Rahman Sharifi in Najat Masood, both pacers taking 2 wickets apiece. The Kabul Eagles so far 32 for 1 in 4 overs. Noor Ali Zadran continuing his elegant stroke play. Gurbaz, a very unlucky dismissal for him, caught on the second attempt. And the young Siddiq Qatal at the crease. We can expect a lot more from him. A brilliant debut so far for the pacer Farhad Moman, showing some skills there, bringing the ball into the batsman, some movement. So the Eagles need 115 of the last. লাইভ দেখাচ্ছ ফোনটা কাট ফোনটা কাটতে বলছি So who is going to bowl this over? Will Farhad continue? Will they be changed? হয়তো ঘুরে ফোন করছি And this could be the wicket of the very first ball. Yes, it is. Or Bilal Shami taking wicket of. পয়সা আছে মোবাইল পিছনে ভালো করে ফোন ফোন কাগজ এইখানে দিব And out for 2. It's 32 for 2. কেউ নিয়ে গেল দেখতে কি আঙ্গুলটা গুটিয়ে রাখ ধরে নিয়ে চলে গেল তুই দেখ না দেখ এরকম দেখ ওকে নিয়ে তো ঘুরা আছিস কেন এরকম রোটেট করছিস কেন তুই রোটেট করিস না রে ইয়াকে চুপচাপ রাখতে হবে So you see your role models, you try to come back, you try to make your debut, somehow you find your place in the side, and then the opportunity has to be utilized because there are plenty of options in the unit, and some people come with the right-handed. This innings, early dismissal of the role play that needed the strike rate, but strike rate will do in these conditions. Another test for Bilal Shami bowling to experience Noor Ali Zadran. And brilliant shot, but equally well fielded there.
Siddiq Atal, the batsman, got out. Brilliant shot there from Nur Ali. Is there a better sight on a cricket field than seeing an elegant batsman looking to fly it, drive it? Shot! Magnificent shot! Greg Chappell used to believe that this is the hardest possible shot to hit against the fast bowler for a right batsman, beyond drive. Well, the hardest shot played so easily. And his favorite shot, just flick on the leg side, no fielder there, into the gap. How easy it looks on the eyes, that's amazing. Nur Ali played it over the years. Bristily played. This time is tirelessly through the offside, but to the fielder. So he reminds us of Azharuddin, Mohammad Azharuddin from Hyderabad, VVS Lakshman, again from Hyderabad, and Mark Waugh from Australia. So Nur Ali Jadran on to 21 with the delightful, soul-stirring stuff already. Well, yes, some great names there. Ooh, almost got him there. Just made it. You talked about some great names there, Devender, Lakshman, Mohammad Azharuddin, Mark Waugh. You had Hashim Amla, a brilliant crisp player. Nur Ali Jadran. When he hits the ball, the eyes just love it. Yeah, one of the most beautiful bat. Mangal has a strike. Rides the bounce and threads the gap through the offside. Is going to pick up a boundary. So wicket of the very first and a boundary of the last ball of his first over. It's been already a very intriguing debut for him. 41 for 2. 5 overs have been bowled here in Kabul. In the chase, it's looking on the cards. But few wickets here can change it. Plenty of betting options for the team. Kabul Eagles to over this target and strengthen their position in the points table. Well, brilliant cricket overall. Brilliant batting by Nur Ali so far. And some brilliant bowling by the debutant Farhad Moment. And a first ball wicket for Bilal Sami. So we will have a change in the com box. For Pashto commentary, Sharafuddin Shakir and Nurul Haq Malik side. boys, yabas. Yabas, save it, good. Manana Noman now Devinder. Dazal no Kepta Khaligada, Etiodagar Satu Kenesta. Nurpa Lumri Tope, Latsaluri Zibandi Harkalator to Wayu, batsman. Manana Shakir sir. تاسو ته هم هرکلی وایو یو ځل بیا 15 منټ دي ځوره شوي دي او یو سیف سچویشن دی صرف 2 وکټې د لاسه ورکړي دي تر اوسه پورې کابل ایګلز 130 ټارګټ ورکړی شوی دی دا صحیح دی دا ښه بالینګ ده مقایسې ته وګورو تقریبا 10 رنزه فرق په دې وخت کې دی دا بالینګ صحیح دی په هر اور کې 8.3 شپېته یعنې 8 منډې پکار دي نه required LBW د یو ډېر ښه بال د شرف الدین شاکر څخه بیټسمین رحیم منګلو چې دغه بال یې صحیح پیک نه کړو او بال په پیډونو کې ولګېده آرم بالو بال دننه راغی یو ډېر ښه بال رحیم منګل چې اول ځل چانس ورکړی شوی و په دغه شپږیزې ټورنمنټ کې البته بیډ لک به ورته وایو صرف 4 منډې وکړې په 2 بالو باندې یوه څلوريزه یې وهلې وه دلته توپ اچوونکي ته هم کریډیټ ورکولی شو ګورو چې په ډېر صحیح لاین باندې بال ورته پیچ کړی ده نو بیټسمین هیڅ نه شوی کولی یوازې د آوټ چانس و نو ښه توپ اچونه زړه پورې هغه ټاپ وکټ ټیکر شرف الدین اشرف
بالکل په چیسینګ کې یو سلو 15 یا 140 یا 150 هم وي نو په چیسینګ کې ډیر زیات د غرندونه ډیر زیات وي او سپیشلی چې تاسو سره داسې بالرانی لکه سینیئر بالرانی او ایکسپرت بالران تاسو سره لکه شرف الدین چې په دغه ټورنمنت کې د ټولو زیات وکټي اغستې دي یو ښه بالینګ کوي ښه لاین او لین سره بالینګ کوي نور سره ینګسټرز ته چانس ورکړل شوی دی هغه ینګسټر چې هغه ډېر ښه بالران دي ښه ځلېدلي دي د افغانستان ډومېسټک کې ورسره وقار سلام خیل هم شته دی به هم د خپل هغه کم سپنس چې د خپل کوم ویرایټیانې چې دي رانګ ون کوي هغه نه به هم پوره ګټه اخلي نو یو سلو شپږ سلو ټارګېټ کم هدف نه دی د داسې بالینګ خلاف نه کابل اړخ ته وګورو د بنجامین خماران توپ اچوونکي ډېر با ډسپلنه توپ اچونه ترسره کړې ده که نه په دغه ویشتنځای باندې یو سل شپږ څلوېښت هدف زما پان چې اسانه ده خو توپ اچوونکي دې ته نه پرېږدي چې دغه هدف ته ځان ورسوي ښه کیپټنسي با ډسپلنه توپ اچونه بالکل کارن رن ریټ د دوی هر اوور کې 8 رنز راغلي دي او ریکوایر رن ریټ ته که وګورو شاکر صاحب دومره زیات نه دی نو دې دپاره یو پکار دی چې په وکټ باندې ودرېږي نور علي ته نن سپیشلي پکار دی چې نور علي دغه میچ مخکې ویسي او خپل ایکسپیرینس شو کړي نور علي کې دا توانایي شته چې دغه میچ فینش کړي پارټنرشپ پکار دی رحمان الله هم که تاسو وګورئ د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې لوبغاړی دی په اول ځل دې ته هم چانس ورکړل شوی دی نو چانس ورکول او چانس نه ګټه اخیستل دا یو ډېر زیات مهم هر هغه ځوان ته چې چانس ورکول کېږي چانس کش کول چانس نه پوره فایده اخیستل دا د یو ښه لوبغاړي یو هغه خپله وړتیا وي رښتیا هم موقع ورکول شوی ده اشرف الدین اشرف بیا هم د اصغر افغان سره مشوره ګورو به چې توپ باندې د مشورې به څه عکس العمل وي د وهونکي د دوی په وړاندې بیا هم په سیده بیټ سره په دفاعي توپ باندې شرف الدین اشرف په وړاندې هېڅ بیړه نه ده د بیټسمین شپږ اووره پای ته ورسېدل 40 منډې 3 وکټې د لاس ورکړي دي که وګورو دلته د دواړو لوبډلو بالکل ډراګنز په دغه وخت کې شپږ دېرش منډې کړې وې 3 لوبغاړي سوځېدلي وو او ایګل چې دی 40 منډې یو څه توپیر لري په منډو کې خو وکټې بیا هم هماغه شی دي نو نور علي زدران ته پکار دی چې په وکټ باندې ودرېږي یو پارټنرشپ دوی ته د پاور کې فلحال چې کوم ریکوایر دی دوی ته 15 دومره غټ رنز نه دی پاور کې نو دوی کوشش وکړي چې اننګز ته ډیولپ کړي پارټنرشپ دې وکړي وړکي پارټنرشپ یې ځکه چې که چېرته نور علي زدران دغلته خپله وکټه د لاسه ورکړه نو فکر کوم چې کابل ایګلز به بالکل په ټربل کې شي پاور پلی هم بشپړه سوله ډګر ساتونکي ډیپ ته زیات سول نو سرکل کې ډېر کم ډګر ساتونکي دي چې په پاور پلی کې بیټسمین ګټه ورڅخه پورته کولی سي شاټونه ترسره کولی سي نو اوس به وګورو چې په دغه وخت کې د توپ وهونکو یا د بیټسمینانو ستراتیژي یا پلان به د تیر اوورونو په څېر وي که به څه تغییر راځي لیفټ یې کړ دغه توپ وایډ بال و بالکل وایډ بال بیټسمین هم دغه بال پرېښوده نوی بیټسمین دی ځوان بیټسمین دی د افغانستان 19 کلنو لوبډلې دپاره ډېر ښه لوبېدلی دی ښه کرکټ کوي افغانستان ډومېسټک کې همیشه پرفارمنس کوي رحمان الله زدران ډیفنسیف بال بال شو بیا دغه بال که وګورئ هغه جونیر یا هغه ایمرجنګ پلیران چې دي هغوی ته چې څومره کوم ځای کې چانس ورکړل شوی دی هغوی ته پوره فایده اخیسته دی پوره ځان یې ښودلی دی خپله وړتیا یې ښودلې ده دا یو ډېر ښه ساین دی د شپږیزې کرکټ ټورنمنټ او د افغانستان د کرکټ بورډ دپاره د افغانستان د کرکټ دپاره یو ډېر ښه موف دی شاټ هڅه پوینټ کې فیلډر ولاړ دغه بال رایسار کړو هېڅ کومه منډه رانغله که راشو شاکر صاحب د بند امیر لوبغاړو ته څه فکر کوي د هغوی هغه کومه څه چې هغوی ته بیټینګ پکار و وکټو سار کې لږه وکټ کې نمي وي سار کې لږه وکټ کې نمي وي هم چنان کابل ایګلز ښه بالینګ وکړو یو څه لوز شاټونه هغه شاټ سلیکشن د بعضو لوبغاړو صحیح نه و نو څه فکر کوئ 1 سلو شپږ څلوېښت منډې به د کابل ایګلز دپاره څومره
واقعا ټارګټ یا هدف ډیر کم د دغه ویشتن ځای باندې دا چې د دوی د بند امیر خمارانو توپ اچونه یا بالینګ په ډسپلن ترسره کړی لاین او لین ته باندې زیات فوکس ته توجه ده نو دومره په اساني سره تر دا مهاله پاور پلی هم هغسې نه ده لوبول سوې څرنګه چې دوی کم او توقع ځکه ټارګټ کم کله چې ټارګټ کم وي نو لومړني بیټسمینان ډېر ډاډه وي پرانیتګر توپونکي تیزه توپانه ترسره کوي خو بیا هم د دوی هغه د منډو لړۍ چې د هغه یې راکمه کړله 3 مهمې وکټې د لاسه ورکړي دي کوم هغه بیټسمینان چې په ټچ کې هم لکه رحمان الله ګربز لوبډلمشر ده پر لوبډله باندې ډېر پریشر راوړي خو زما په اند باندې چې د دغه هدف څخه بند امیر خماران کولی سي چې دفاع وکړي که چېرته نورعلي زدلان کلیک کوي نن پارټنرشپ کوي په کریس باندې ودرېږي نو بیا به د بند امیر خمارانو ته مشکل او ستونزه بالکل شاکره که د بند امیر بیټینګ ته وګورو که چېرته T20 فارمټ کرکټ موږ په 3 حصو باندې تقسیم کوو چې سر کې 6 اوره پاور پلی بیا په میډل کې یو څه حته پورې تر 12 14 14 15 اوورو پورې بیا په هغې کې هغه لاس 15 اوورې چې په هغې کې هغه فینیشنګ ورته وایي نو بیا هم رن او چانس ډایرکټ هټ نورعلي زدران چې دغه که چېرته دغه نورعلي زدران ځان کریستني رسولی نو ډایرکټ هټ اکثرا خطرناک وي بیا به هم خپله وکټه د لاسه ورکوي ښکاري چې نورعلي د پویلین په طرف ته روان دی خو نورعلي هغه سلوپي رننګ چې ورته وایي رننګ بټوین د وکټ چې وایي ډېر په داسې رننګ یې وکړو لکه خپل پوره ایفرټ پوره کوشش یې ونه کړه نورعلي ته پکار چې چټکه منډه یې وهله وه ډایو یې وهلی خو نورعلي زدران داسې فکر وکړ چې چېرته وکټه به نه لګېږي د نړۍ ډېر کم لوبغاړي داسې دي چې هغه د پوسي چې هغه آوټ ته او دی د ویشتن ځای پرېږدي نورعلي زدران کې دغه وړتیا یا دغه د ده هغه کوم چې د کرکټ ریسپیکټیبل کرکټ ورته ویلی شو همدغه لوبغاړي دي چې څومره احترام او ریسپیکټ د کرکټ کوي په دې پوه سو چې زه آوټ یم خپله د لوبغاړي څخه ځي د لوبڅار پرېکړې ته یې موقع هم نه ده ورکړې چې ترډ امپایر اوس د آوټ پرېکړه کړې خو نورعلي زدران له وړاندې له لوبغاړي څخه راوتلی کابل ایګلز په پریشر کې نورعلي زدران ته پکار و چې دغه رن ډېر تیزي سره اخیستی وای که هم نورعلي داسې فکر وکړو چې دا وکټ به نه لګېږي کرکټ کې هر شی کیدی شي کرکټ کې هر څه امکان لري همیشه داسې شوي دي نورعلي زدران یو سینیر کرکټر دی هغه نه باید نور خلک زده کړه وکړي او نورعلي زدران دغسې کومه منډه چې وواله په کرکټ کې 9 څلوېښت منډې 4 لوبغاړي اوسېدی د سمیع الله شینواري دی چې کریس ته راغی د بیټینګ کولو دپاره نو خبر هم د دغې کول د بند امیر د بیټینګ کومه څه فینش چې هغوی ته پکار وو په لاس 15 اوورو کې هغه څه فینش دوی ته رانغی که شرف الدین شاکر شرف الدین اشرف او همچنان تاریخستان اګزا ورسره ولاړ و چې کوشش یې کوو چې هیټینګ وکړي هغه 15 اورونه چې دي په ښه طریقې سره فینش کړي خو بیا هم کریډټ ورکول کېږي د کابل ایګلز بالرانو ته چې ډېر با ډسپلینه بالینګ وکړو یو نه که تاسو د دوی عظمت عمر ډېر زیات ښه بالینګ وکړو بل لنډ ران زیات ښه بالینګ وکړو دوی پوره هلې ځلې وکړې پوره کوشش یې وکړه چې یو ښه فینش وکړي بیا هم په هغې کې ناکامه شول تیر باندې پټ دا یادونه په وار باندې کړې ده دا هم ګورو چې یو سل 18 لوبې یو زر شپږ سوه درې منډې سره کړي دي سمیع الله شینواري سمیع بلال د توپ اچونې لپاره ده چمتو ده فرحاد مومند نن په لوبه کې ده حمید حسن نن ناست ده د هغه په ځای باندې ځوان لوبغاړو ته موقع ورکول شوې ده یو ښه پلان یو ښه فکر یو ښه سوچ د نن په لوبه کې دا نو سمیع الله شینواري توپ د باونډرۍ څخه د باندې شپږیزه په لومړي توپ باندې دغه به یو ایکسټرا کانفیډنټ ورکړي د کابل ایګلز ټیم ته یو ښه اټیک ډېر ښه شاټ د لانګ اف په سر د سمیع یو ښه بال ټایمر ده بال ښه ټایم کوي تاریخستان اګزا و چې نه وکړه کرکټ هم دا طریقې باندې کول پکار دي شاکر صاحب که چېرته تا رنز نه یې کړی په بیټینګ کې نو باید په فیلډینګ کې ډېر زیات اکټیو اوسې یو ښه ډایرکټ تھرو او وکټ یې وویشتلی نورعلي زدران چې یو ځل بیا نن رن آوټ شو سمیع الله شینواري په تېره لوبه کې هم کله چې ګوربز په 9 نوي منډو باندې خپله وکټه د لاسه ورکړه سمیع الله شینواري ډېره
چټکې او تیزې منډې ترسره کړې. ټیم یې د هغه بحران څخه د هغه ستونزو څخه وژغورو او لوبه یې هم خپله بریا پای ته ورسوله. بالکل ټولې سترګې اوس سمیع الله شینواري ته ورسره ولاړ بیټسمین رحمان الله دی هم د هغسې کرکټ صلاحیت لري چې پارټنرشپ بلډ کړي او یو ښه اننګز وکړي. سمیع الله شینواري ته پکار دی چې رحمان الله هم ځان سره پوه کړي او یو پارټنرشپ وکړي، سنګل ډبل باندې کانسنټریټ وکړي، لوز بال نه فایده واخلي. که دغه میچ که چېرته سمیع الله شینواري او رحمان الله 12 یا 14 پورې ویستي او یو 50 رن د پارټنرشپ راشي نو فکر کوم دغه میچ به دوی ته یو څه اسانه شي. طارق ستانکزي په 14 لوبو کې 3 وکټې ترلاسه کړي دي. د اصغر افغان د توپ اچوونکو بدلون ستاینې وړ ده. په دغه لوبه کې که وګورو که څه هدف کم ټاکل شوی ده، توپ اچوونکي په ډېر ښه د بیټسمینانو مطابق او د کمنټ څخه چې کوم توپ اچوونکی راولي هغه ډېر ښه توپ اچونه کوي، با ډسپلینه توپ اچونه کوي، ویکټ یې هم ترلاسه کوي او د منډو تیزه لړۍ هم را کمه کړې ده. ګل د رن آوټ باره کې دا څو ورځې مسلسل چې موږ خبرې کوو چې په یو رنز باندې هغه رسکي رنز باندې چې ته خپله ویکټه ترو کړې، یو سیټ بیټسمین یې په کریز کې ولاړ او په یو رنز باندې خپل ویکټ ترو کړې، په داسې کرټیکل سچویشن باندې په ټیم باندې اټومیټیکلی پریشر راځي. نو کوچز باید دغه کم لوبغاړي چې دي دوی ته باید ډېر د دغه شي وینا وکړي. میډ وکټ په طرف ولوبول شو، دغه باندې 2 رنزو هڅه. بالکل سمیع الله شینواري یو تیز شټک رننګ کوي همیشه بټوین د ویکټ. نو باید هغه لوبغاړو ته ویل شي چې T20 کرکټ دی، په یو رنز باندې ریسکي رنز اخیستل او په ټیم باندې ایکسټرا پریشر اچول. نورعلي زدران داسې یو پلیر دی چې هغه تا ته ټول میچ ختموي شي، ټول میچ فنش کوی شي، نو په داسې یو رنز باندې هغه خپله ویکټه د لاسه ورکول په اتومات یعنې اټومیټیکلی په ټیم باندې پریشر اچوي. طارق ستانکزی دا اصل بیا هم سمیع الله شینواري غوښتل چې د تیر په څیر باندې په سرکل کې لوب وکړي او 2 منډې ترلاسه کړي تر څو چې د ډیپ ډګر ساتونکی ځان رارسوي. خو دا ځل طارق په چټکي سره توپ ته ځان ورساو، د 2 منډې کومه موقع یې ورننګله. بالکل هیڅ د تیزي ضرورت نشته. د کرن رن ریټ هم په وو کې دی، ریکوایر رن ریټ هم په وو کې دی، یعنې په هر اوور کې دوی ته 2 رنزه پکار دي چې هغه دوی کولی شي ډېر په اسانۍ سره کړي. د لانګ آف په طرف ولوبول شو، دغه بال د سمیع الله شینواري د طرفه صرف یو منډه. ښه کرکټ روان دی او په کار هم دوی ته همداسې دی. 18 پای ته ورسېده، 1 منډې 4 لوبغاړي سوځولي. په کریز باندې ولاړ بیټسمنان سمیع الله شینواري او رحمان الله 140 هدف ورکړی شوی دی. شاکر صاحب واقعا هم که وګورو په 4م اوور کې منډې څه زیاتې راغلي دي، ډېر لوبې ډېرې منډې ترلاسه شوې دي. په لومړي اوور کې هم ښه توپوهنه ترسره شوې ده د بیټسمینانو له لوري. که وګورو دومره ستر هدف نه ده، یوازې د ایوبي کابل بازانو ته پارټنرشپ ډېر اړین ده. که پارټنرشپ یا ملګرتیا دوی وغځوي، دغه وړې ملګرتیاوې د دوی لپاره د هدف په رسېدو کې مهم رول لوبوي. خو که چېرته دغه بیټسمینان دغه پارټنرشپ وګورو چې د سمیع الله شینواري او د رحمان الله زدران تر مابین ده، دا به ډېر مهم وي. خو د سمیع ویکټ کې ویکټ ته دا مهال چې هغه په 20م ځای باندې پاته سي تر څو د کابل بازان بریا ته ورسي. بالکل یو ښه کرکټ روان دی او په دې کې هم هېڅ شک نشته چې د بندامیر لوبډله داسې یو لوبډله ده چې هغوی به هم پرېنږدي چې دغه هدف ډېر زیات په اسانۍ سره پوره کړي. البته هغوی به خپل پوره فایټ کوي، پوره هلې ځلې کوي. اصغر ستانکزی به خپل نن زیات هغه خپل ایکسپیرینس چې دی هغه نن ډېر زیات خپل مغزونو به ډېر زیات کار اخلي. بالینګ چینج کې، فیلډینګ سیټ اپ کې، هر څه کې به ډېر زیات اکټیو وي ځکه چې رنز دومره زیات نه دي. 140 منډې دي. که توپ اچوونکي وګورو سمیع بلال، فرهاد مومند، طارق ستانکزی، شرف الدین اشرف، همدغسې ښه توپ اچونه یې تر دا مهاله کړې ده. د دوی د با ډسپلین توپ اچونې برکت ده چې 4 ارزښتناکه ویکټې ترلاسه کړې دي. دا ځل نو
په لوبول شو په ډیپ باندې ډګر ساتونکی موجود ده د یوې منډې چانس ده. اخر صاحب د دې په پلان همدا شی وي چې د میچ 12 یا 14 اورو پورې همدغه شی باندې کانسنټریټ وکړي. رننګ بټوین د وکټ وشي، سنگل شي، ډبل شي. نو که چېرته دوی ته لوز بال راشي هغه لوز بال په ښه طریقې سره فینش شي نو فکر نه کوم چې په دوی باندې هغه ایکسټرا پریشر راشي. نازل ښکلی شاټ او هڅه نازل د دویمې منډې لپاره هم یو ښه کالو ده نان سټرایک باندې بیټسمین. بالکل رحمان الله ته پکار دی چې لاندې کرکټ وکړي او سره ولاړ سي. مولا شینواري یو سینیئر بیټسمین دی، کوشش دې همدا کوي چې کله هم یو جونیئر بیټسمین ایمرجنګ پلیئرز ینګسټر شي هغې خپل سینیئر ته ډېر زیات چانس ورکړي، سټرایک روټیټ کړي، سینیئر په کریز باندې راوله، هغې نه اوس زده کړه وکړه. د اپې شاټونو هېڅ ضرورت نشته په کرنټ سچویشن کې. ډېر په ارامه سره د تھرډ مین په طرف ولوبول شو. دغه بال د سمیع الله شینواري د طرفه یوه منډه. سمیع بلال ګورو چې دا مهال اچونه ترسره کړې ده او دا ځل نو مخامخ توپ لوبوي د بیټسمین په وړاندې. بیټسمین په باډۍ باندې دغه توپ ولګېدو. سمیع الله شینواري چې په نان سټرایک باندې ولاړ ده. څلور شپېته منډې څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. هم اور جریان لري. رحمان الله صرف څلور منډې کړي په 12 بالونو باندې لږ څه پرېشر کې ښکاري. کومه څه چې دی غواړي چې بال په بیټ کې راشي هغسې بال د دې په بیټ کې نه راځي، لږ څه سټرګل کوي خو بیا هم په کریز باندې چې ودرېږي کریز دغه وکټ سټډي کوي، بالران سټډي کوي نو کولی شي چې دغه خپل اننګس ډیولپ کړي. ډېر ښه یار کړ بال بلال یو نوی لوبغاړی په شپږیزه کې د بندې لوبډلې لخوا چانس ورکړل شوی دی. که د ریکوایر رن ریټ وګورو چې هغه اووه.55 ده. که چېرته په اوور کې مخکې هم تاسې یادونه وکړه دا د وکټ وګورو ده چې لومړۍ وکټه په 19 منډو، دویمه وکټه په 32 منډو باندې او درېیمه وکټ په 40 منډو باندې، څلورم وکټ په 39 منډو باندې د لاس ورکړې ده د ایوبي کابل بازانو. که په اوور کې 2-3 منډې په یو 2-3 منډه باندې بسنه وکړي او یو لوز بال راځي په هغې باندې شاټ ترسره کوي، 2 منډې ډېر په اساني سره راتلی شي. یوازې د دوی شتون اړین ده په ویشتنځای باندې، د دوی دغه پارټنرشپ او ملګرتیا اړینه ده. منډې خپله راځي که هر څنګه هغې په دغه ګراونډ باندې دغه ستر هدف نه ده دغه ویشتنځای باندې. دلته د دوی پلانینګ هغه د دوی چې کومه استراتیجي ده هغه باید په بشپړه توګه باندې دوی عملي کړي تر څو دغه هدف ته ځان ورسوي. بالکل تر اوسه پورې ډېر ښه بالینګ روان دی د بندې امیر ډراګنز او افغانستان ایسه هم کوشش کوي چې خپل هغه بالران چې په هغې باندې ډېر زیات اعتماد کوي هماغه بالران راولي تر څو دوی ته چې په کار وکټ دي. یو وکټ سمیع الله شینواري وکټ چې دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی د کابل ایګلز لپاره. په بالینګ کې چینجز وقار سلام خیل هغه 20 میچونو کې 20 لوبغاړي سوځولي دي. هغه ټیک دی چې وقار سلام خیل به هم نن په خپل رانګ ونز باندې ډېر زیات کانسنټریټ کوي. شاټ بالکل د امپایر د سره فلاټ یو ډېر ښایسته شپږیزه د سمیع الله شینواري د خوا نه. ویلکم وقار سلام خیل. دغه د سمیع الله شینواري ښکلا ده چې لوز بال کله هم ورته راشي نو لوز بال نه پوره فایده اخلي. سمارټ کرکټ کمنټري کې هم چینجز راځي. افسر خان زازی راغلی دی موږ سره. افسر زازی به راشي شرف الدین اشرف سره ملګرتیا وکړي.
ځل بیا هم توپ ولوبول شو خو دغه وخت کې یو منډه ترلاسه کوي افسر خلاص درته وایو علي زفران څېره هم تاسو ګورئ چې ناخوښه ښکاري خوشحال نه ښکاري ځکه وایي مخکې وکټ د لاس ورکړی د افسر یو سل 40 منډې هدف ته ستاسو په نظر باندې د بند امیر خمران به خپل هدف څخه دفاع وکړي وایله چې لاړې چېرته لاړې مننه شاکر صاحب دی خو خپلو ټولو هېوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوو ښه ورځ پیل کړي ډېره په زړه پورې لوبه روانه ده د کابل ایګلز او بند امیر خمرانو په وړاندې نو 140 منډې هدف ده شاکر سره سمیع الله شینواري که تاسو چېرته وګورئ ډېر زیات کرکټ یې کړی ده دغه شی سچویشن کې دغه شی میچونو کې ډېر زیات مخامخ شوی ده نو زما په نظر باندې د سمیع الله شینواري وکټ اخیستل د بند امیر لوبډلې دپاره ډېر اړین ده په دې وخت کې نو که چېرته سمیع الله شینواري یو 4-5 اوره نور ودرېدو نو په دې کې هېڅ شک نشته چې میچ به د کابل ایګلز په طرف واړوي لس اووره پای ته رسېږي دا مهال د عالمي کابل بازانو دوه اویا د وکټې د لاسه ورکړي دي شینواري 19 منډې او رحمان الله 15 منډو باندې په کرس باندې بیا هم ګورو چې توپ اچونه کې بدلون راځي طارق ستانکزي له ای سی بي این څخه اور ترسره په دې وخت کې هغې په ځای باندې په فارس خیل راغی خو دا ځل د ای سی بي این څخه د اینډ بدلون توپ اچوونکي لپاره کومه داسې ګټوره ثابت کېدلی شي چې یو این څخه راځي او بیا د بل این څخه په دغه کې د کپتان کم پلان کومه زما په نظر شاکر صاحب کپتان باونډریانو ته ګوري چې کم خانه باونډري اوږده ده او کم خانه باونډري وړه ده نو طارق ستانکزی چې آرمر بولونه ډېر زیات دي که تاسو چېرته وګورئ د میډ وکټ باونډري او سکویر لیګ باونډري سکویر باونډري چې ورته ویلی شي دا یو څه اوږده ده د اینډ نه د ای سی بي اینډ نه نو زما په نظر د اصغر ستانکزي به همدغه پلان وي چې تر څو طارق ستانکزی وکټ ټو وکټ بال وکړي روم ورکړي بیټسمین ته او یوازې یوه منډه ورکړي بالینګ لین او لین باندې دوی توپ اچونه ترسره کړي نو چې خو بیا هم دا افسر خبره چې د سمیع الله شینواري د رحمان الله زدران خپله وکټ د لاسه ورکړې وای خو وکټ ونه لګېده بخت ورسره یاري وکړه د میډ وکټ په طرف دغه بال سمیع الله شینواري ولګو طارق ستانکزي ډېر چټکۍ سره دغه بال پک کو خو رحمان الله زدران په اسانه کریز ته رسېدلی او دوه ماسټر دی یعنې سپینران دی همیشه ډېر ښه لوبوي سویپونه همدارنګه ریورس سویپونه مخامخ چکې نو زما په نظر په کار دی چې اصغر ستانکزی یو هوښیار کپتان هم دی د سمیع الله شینواري باندې یو خپل تیز بالر ټرای کړي په دې وخت کې یو څه شارټ بالونه هغې ته وکړي نو کېدای شي چې سمیع الله وکټ ترلاسه کړي یو ځل بیا سمیع الله شینواري دغه بال ولوبو د ډیپ میډ وکټ په طرف ډېر په اسانۍ سره یوه منډه ترلاسه کړه بند امیر 2 منډې لري 4 لوبغاړي د لاسه ورکړي طارق ستانکزی بالینګ کوي رحمان الله زدران مخامخ یې دغه بال ولوبو طارق ستانکزي په لاس باندې هم دغه بال ولګېدو که چېرته سمیع الله شینواري د کریز څخه باندې وای نو خپله وکټ به د لاسه ورکړی خو سمیع الله شینواري چابک ولاړ و کریز کې دننه و که وګورو افسر د رحمان الله سنسیبل کرکټ کوي واقعا په یو 2 منډو باندې بس نه کوي پارټنرشپ جوړوي ستاسو په حال باندې د تخنیکي اړخه که تاسو ووایاست د هغه قوي یا پیاوړی زون چې ده یا د ده هغه کوالټي څه شی ده چې دی په وکټ باندې سټیک وي او یو پارټنرشپ جوړوي او د میچ وینینګ انینګز یې کړی ده په
دولس کلنو ملي لوبډلې سره ډېر ښه لوبې ترسره کړي دي. ستاسو نظر په دغه بیټسمین باندې؟ شاکر صاحب رحمان الله زدران زه ډېر نږدې نه پېژنم. موږ سره په میساینک زون کې ډېر زیات پاتې شول ته موږ سره لوبې کوي. نو یو ډېر ښه نوی ځوان ده، ډېره ښه تخنیکي لوبه کوي. نو ده ته پکار ده چې په دې سچویشن کې دا خپل هغه کم د ده چې سټایل د دې بیټینګ هغه شی لوبه وکړي، لاندې لوبه وکړي، ډبل واخلي. ځکه چې د سره په نان سټرایک کې سمیع الله شینواري چې د ډېرې تجربې خاوند دی هغه ولاړ دی. هغه کولی شي چې بالرانو باندې اټیک وکړي او د کابل بازانو لوبډله بریا ته ورسوي. کرکټ ورته ویلی شو که څرنګه چې تاسو د تخنیکي اړخ ووایي ټوله تخنیک سره که تکتیک هم استعمال شي نو هغه بیټسمین کې به نور هم میچورټي راسي. بالکل بالکل شاکر صاحب T20 یو داسې کرکټ دی چې کې به ته ریسک خامخا اخلي تر څو شپږیزې یا څلوریزې یا رنونه ترلاسه کړي. نو ریسک اخیستل هم ضرور دي ځکه چې تیزه لوبه ده. او یو ځل بیا لکه څنګه مخکې ما یادونه کړه چې سمیع الله شینواري سویپ ریورس سویپ دا ډېر زیات وهي. د ریورس سویپ هڅه یې وکړه خو بال سیده فیلډر ته لاړو. هلته حضرت زازی موجود و، منډه ترلاسه نه شوه. واقعا هم د سمیع الله شینواري او د اصغر افغان د بنګلادیش په وړاندې باندې لومړۍ یو رسنۍ نړیواله لوبه چې افغانستان فاله ګټله هېڅه ګټله هماغه یادګاري شیبې اوس هم د ریور سویپ شاټونه لاک سویپ شاټونه چې ډېر په زړه پورې وو. تر ډېره وخته به د کرکټ په مینوالو بالکل شاکر صاحب د بنګلادیش سپین بالینګ په نړۍ کې ډېر زیات مشهور ده. سمیع الله شینواري سپینران ډېر ښه لوبوي. نو هماغه وجه وه چې په هغه میچ کې هم د افغانستان دپاره بریا خپله کړه. اووه اتیا منډې جوړې کړې وې. نو سمیع الله شینواري اوس هم په کریز باندې ولاړ ده. په کار سلام خیل بالینګ کې وګورو چې سمیع الله شینواري نن کولی شي چې د کابل ایګلز لوبډله بریا ته ورسوي. بیټسمین ولې توپ اچونه رحمان الله زدران چې دغه ګوګلي بال و د وقار سلام خیل د طرف نه څخه د باندې او رحمان الله زدران دغه بال پرېښود د وکټ کیپر لاسونه ته. نو شاکر صاحب د یو بیټسمین لپاره دا مهمه ده چې هغه چک کړي چې کوم بال هغه ګولي کې وي کوم کیپر کې وي. نو دا ډېره مهمه ده. نو که چېرته ته د بالر لاس نه پوه نه شي چې دا کوم بال کوي نو بیا تا ډېر په ستونزو کې ګرېدلی شي. ګورې چې 12 اوره پای ته ورسېدل د لاس ورکړي دي. اتیا منډې د میچ سمري کې وګورو یو شپږ څلوېښت منډو کې پنځه لوبغاړي د لاس ورکړي دي. د ابراهیم مهدي 40 منډې دي، د جمال 40 او د سازي 15 منډې دي. بل اړخ ته د نور علي زدران 22 منډې دي. د کابل بازانو او سمیع الله شینواري نام په 22 منډو باندې ولاړ ده. رحمان الله په 9 منډو. دغه خطرناکه بیټسمین آؤټ کول د بند امیر خمارانو لپاره مهم دي. که غواړي چې نننۍ بریا په خپله ګټه باندې پای ته ورسوي نو د سمیع شینواري ډېر بالکل شاکر صاحب د اے سی بي انډ یو ځل بیا طارق ستانکزی بالینګ کوي. زما په نظر د سمیع الله شینواري به هڅوي چې په دې اوور کې شپږیزې او څلوریزې ترلاسه کړي. وګورو چې سمیع الله شینواري کومه سټریټیجي اختیاروي. ځل بیا د کټ شاټ هڅه بیټسمین بیټ شو. که وګورو دلته ډیپ ډګر ساتونکي په آن سایډ باندې ورته اخیستل شوي دي. خو د ده توپ اچونه که وګورو دی په آف سټمپ باندې فوکس کړی ده طارق ستانکزي. یعنې دا بیټسمین ډبل ماینډډ کوي خو نه په دغه وخت بالکل شاکر صاحب طارق ستانکزي که تاسو هغه بال کتلي یو څه تیز یې وکړو نو بیټسمین ته یې موقع ورنه کړه چې کټ شاټ ترلاسه کړي. یو نیم بال دغه شی کوي چې د بیټسمین مایند اشرف دغه بال کړي باندې ولوبو وکټ په طرف د یوې منډې لپاره ابراهیم زدران یو ډېر ځوان انرجټیک ښه فیلډر ده. حمید حسن تاسو ګورئ چې خپلو مینهوالو ته مینه ورکوي او د هغو سره عکسونه اخلي. دا یو ډېره ښه نشاني ده د طرف نه چې خپل مینهوال خوشحاله وساتي، هغو ته مینه ورکړي. ځکه
کله چې دوی ګراونډ ته د همدې لوبغاړو دپاره راځي هر لوبغاړي ته پکار دی چې خپلو مینهوالو سره عکسونه واخلي واقعا اچونه تر سره کړې ده خو سمیع الله شنواري ډېر په هوښیاري سره دغه وخت کې د شاټ کوم اثر کړی ده ډېر څومره پای ته رسېږي ټوټال منډې د ایوبي کابل بازان 4 اتیا 4 وکټې د لاسه ورکړي انسالات 4G شپږیزه کرکټ لیګ اوم پړاو نننۍ لومړۍ لوبه د DFI بند امیر خاماران او د ایوبي کابل بازانو تر مابین د مهال په کابل کرکټ لوبغالي کې جریان لري چېرته لوبغالي ته تاسو تګ مشکل وي ستونزمن وي نو تاسو په خپلو کورونو کې د تلویزیون په پرده باندې وقار سلام خیل د بالینګ کول لپاره راغلی دی او په سټرایک باندې ولاړ دی سمیع الله شنواري 3 منډې په 2 څلوېښتو باندې پاتې دي یو ځل بیا ښکلی سکویر کټ د سمیع الله شنواري د طرف نه حضرت زازی په بال پسې دی خو بال د هغه څخه یو څه تیز او د ډیپ پوینټ د باونډرۍ څخه د باندې د 4 منډو دپاره وقار سلام خیل دغه بال یو څه شارټ و او سمیع الله شنواري په بیک فوټ باندې لاړ او دغه بال یې سکویر کټ کړ شارټ تھرډ مین او د پوینټ مینس کې او بال د باونډرۍ څخه د باندې د 4 منډو دپاره اصغر افغان چې په پوینټ باندې ولاړو لکه ساتنې کې تغییر راوستی خپل ځای یې پرېښو بلکل پوینټ د طارق ستانک ځای راغو چې یو ډېر ښه ډګر ساتونکی ده بیا ښکلې سینګل سمیع الله شنواري دې ته سیمسبل کرکټ ویلی شو یو تجربه کار لوبغاړي دغه نه ښیي چې د باونډرۍ نه بعد چې په تېر بال باندې څلوریزه ترسره کړه او دغه بال یې په دفاعي انداز سره معمولي بیټ یې ورته کېښوده او د کور او پوینټ ترمنځ یې ولوبو او یو چټکه منډه یې ترلاسه کړه د دې سره د لوبګار ګوته د اسمان په لور اوچته وقار سلام خیل وکټ ترلاسه کړه او دې سره کابل ایګل خپله پنځم ګوته هوا ته پورته کړه دا په دې معنا چې رحمان الله زدران په 11 منډو خپله وکټ د لاسه ورکړه رحمان الله زدران 11 منډې په 50 توپونو باندې یو څه سلو لوبه یې ترسره کړې لوبغالي کې د لوبڅار پرېکړه وروستۍ پرېکړه وي چې کله ګوته اوچته سي بیا نو د بیټسمین هېڅ امکان نشته چې په لوبغالي کې پاتې سي بلکل شاکر صاحب د امپایرانو نه خامخا غلطي کېږي انسان د انسان نه خامخا غلطي کېږي خو احمدشاه پکتین یو ډېر سینیر امپایر ده رحمان الله زدران ډېر انلکي و چې خپله وکټ یې د لاسه ورکړه د منډو او تر مابین واټن کم ده یو اسانه هدف په اساني سره کولی شي چې دغه هدف ته ځان ورسي او ایوبي کابل بازان که د وکټو لړۍ همدغسې وي ډېر مشکله ده خو دا ځل که ګورو عظمت الله عمرزی راغلی ده چې هغه هم په 7 لوبو کې 110 منډې جوړې کړي دي وریجې 14.8 ده عظمت الله عمرزی یو ځوان لوبغاړی ده آل راونډر لوبغاړی ده چې بالینګ هم کوي او ورسره بیټینګ هم کوي او ډېر د غټو شاټونو استعداد لري نو چېرته عظمت الله عمرزی تر اخره لاړو نو د هغو دې کې هېڅ شک نشته چې په اسانۍ سره به د کابل ایګلز ډله بریا ته ورسوي ځکه چې په هغه کې دغه استعداد شته چې کمو توپونو باندې زیاتې منډې ترلاسه کړي 58 منډې 9 باله ګوګلي بال د وقار سلام خیل د طرف نه چې عظمت الله عمرزی دغه بال دفاعي انداز سره منډې ترلاسه نه کړه خراب شیکو د ټول کولو یو سلیپر
سر ایستل شوې ده نظر بیا هم د کټ شاټ څخه بیټ شو بیټسمین بالکل شاکر صاحب دغه بال که تاسو ګورئ یو څه ایکسټرا باونس شو عصمت الله عمر یو غوښتل چې دغه بال کټ کړي خو دا وایي چې بال ایکسټرا باونس شو د هغه په بیټ باندې رانغو او وکټ کیپر هغه بال کلیکټ کړو وقار سلام خیل یو ځل بیا عصمت عمرزي ته او دا ځل احمد عظمت عمرزي دغه بال فلیک د ډیپ میډ آن په طرف هغلته فیلډر عثمان غني موجود و او یوازې یوه منډه ترلاسه کړه د 1400 په ختمېدو سره کابل ایګلز نوي منډې لري او 15 لوبغاړي د لاسه ورکړي او دلته په غږونو کې به هم بدلون راځي کمنټري بوکس کې هم بدلون راځي دواړه خواږان خاران عبدالهادي دریز او احمد فراد هدایت Fourteen overs to 90 for the loss of 5 wickets. Equally poised this game between Bandar Amir and Kabul Eagles. 57 runs are still required in the next 6 overs. Welcome. Thank you very much. 57 runs at the moment. Taking 5 wickets from Kabul Eagles. Meanwhile, Kabul Eagles have 2 guys in who have delivered brilliantly last match. Absolutely, all eyes will be on Samiullah Shinwari first and on Azmatullah Omarzai next. This looks to be the most established pair left in their batting order. Yeah, and these 2 guys have delivered brilliantly with the bat in last match as well. Both Samiullah Shinwari and Azmatullah. A single added to the tally of Kabul Eagles. The score is now 91. So Azmatullah is the one they'll be looking forward to deliver in this match for them. And Farhad is also playing for the first time during this tournament. These 2 young fast bowlers, Farhad and once they were given chance in this match to deliver, then they are the ones. This is the match which can prove where they can prove their talent as fast bowlers. And am I right? This man talking now is the guy responsible, looking for them in the talent hunt? Yeah. Both. Especially Sami Bilal was the one who has impressed me most. I think Bilal has already taken a wicket and looking forward to see some extraordinary from Farhad as well. Both of them have actually taken a wicket. Farhad Mohammad took the crucial wicket of Rahmanullah Gurbaz. And Bilal among the wickets. So both of them had a wicket on their debut today playing at the Salat 4 Shpageeza Cricket League. Once again, game well poised, crowd enjoying it, women coming in big numbers. It is quite difficult on this pitch for fast bowling. It has already some difficult dot ball, but at this stage of the pitch is always very. So if you look at the chart of the most wicket takers during this event, you will see that all top 5 are spinners, from Sharafuddin Ashraf to Nangyalai Kharoti, Sharafuddin Ashraf followed by Abdul Ramazani, number 5. So this wicket usually supports spinners, fast bowlers don't get support. It really is very impressive. Good in outing, these 2 are having defending a small total but not disappointing their captain, bowling proper line and length, not giving away room to the batsman, keeping it tight and also taking wickets. Look at this, once again
but better against spinners compared to these bowlers. So this time the captain deciding to bring his pace bowler to tackle the challenge of spinner. This is the established player. He can break through their hands. He plays spinners much better than fast bowlers. The last ball was leg side for a wide. If you look at the charts, all the spinner bowlers are dominating the charts. Top of the even with 10 wickets, followed by Waqar Salam Khan from the same team, and then Abdullah Mazari, Nangyale Kharote, Abdul Wasi, Karim Sadiq, and the best bowler, the bowler with most wickets, the fast bowler is Shpageeza. Important stats shared with the audience. They're running for two, they're pushing hard. Sameera Shinwari is quick between the wicket and they make it comfortably at the end. That exerts pressure on the fielding side. 15 overs done, 95 for the loss of 5 wickets. Another 52 still to be chased to win this game. চলাই লাগবি কেমন ফোন করে যোগাযোগ কর আর বিজয় তো কাম দিয়ে তারপরে দেখাচ্ছি তো পকেটে চেপে From over 7 to 15, Bandi Amir have scored 71 for nil. Meanwhile, thanks, there is the match evenly set up so far. 2 of the last 5 overs needed. Light edge there. Waqar Salam Khan is brought to attack, who is the second most successful bowler in this event with a list of 17, an average of 14.75. A brilliant Abdullah Mazari, Nangyale Kharuti, all of them. One and Salam Khan, who completes his quota. 4 overs 24 for 1 for him. The match even now is evenly poised if these two he has every shot very good, and yesterday we have seen what happened. Yes, indeed, one of the fittest players we have. Boundary for him. Brilliantly played, just nicked it there. Sameera Shinwari to the leg side. Yeah, brilliantly played in pitches. I think Nicked it 38 shots and 4 runs. Well, he's a player that you can count on, Sameera Shinwari. If you need a player to stay at the crease, he can face balls. And if you need a player to hit it big, he can do that as well. A single into his tally. This single. And Sameera is 39 as mobilized on 11. What I feel is that these two guys will have to accelerate the speed. All the two guys who were able to drag their deep bowling brilliantly